các cái một số các cái chuyên gia của trong ngành bảo hiểm hay là hiệp hội bảo hiểm, thì chúng tôi thấy là một trong những cái mà khó để có thể mà nhân rộng được cái câu chuyện về bảo hiểm đấy chính là bản thân những cái người nông dân thì người ta cũng còn rất là thiếu những cái kiến thức cơ bản về bảo hiểm nông nghiệp. Và cũng chia sẻ thật là ngay cả các đơn vị quản lý hay là các cái đơn vị nghiên cứu như Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn của chúng tôi, thì chúng tôi cũng phải vừa học vừa tham khảo thêm. Đấy, chính vì thế mà chúng tôi cũng có thảo luận với cả bên Cục Kinh tế Hợp tác, thì hiện nay thì để làm sao để cải thiện gọi là cái kiến thức hay nâng cao cái nhận biết, hiểu biết của người dân về bảo hiểm nông nghiệp thì phải làm cái gì. Thì bên Cục Kinh tế Hợp tác thì là cái đơn vị mà được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để giao cho trực tiếp về phụ trách về cái mặt bảo hiểm nông nghiệp, thì cũng bảo là trước hết thì là cần phải có những cái tài liệu cơ bản. Đấy. Thì cơ bản này thì gồm có 2 phần. Thì một là cái tài liệu để cho những người TOT, những người sau này mà sẽ tập huấn, và sau khi có tài liệu đấy thì phải tập huấn được một số những cái cán bộ hiểu biết về bảo hiểm nông nghiệp. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải có những cái gọi là những cái tài liệu, những cái sổ tay bảo hiểm rất là cơ bản để cho các hộ nông dân. Thì kính thưa quý vị đại biểu này, trong thời gian vừa qua thì bên viện cũng phối hợp với cả bên chuyên gia là anh Agritot, là chuyên gia về bảo hiểm quốc tế, thì chúng tôi đã hoàn thành được 2 cái bộ tài liệu. Bộ tài liệu thứ nhất đấy là cái manual cho cái gọi là TOT, đấy là cái bản mà các bạn đang có đây. Thì cái bản này chúng tôi cũng thực sự là cũng dựa vào rất nhiều những cái tài liệu kể cả trong nước trước kia Viện Chính sách đã làm, và các cái kinh nghiệm quốc tế, và cùng với cả chuyên gia quốc tế là anh Agritot để biên soạn, thì chắc là nó sẽ có rất nhiều những cái vấn đề mà cần trao đổi thêm. Thì cái bộ tài liệu thứ hai đấy là cái bộ tài liệu chúng tôi là các sổ tay cho hộ nông dân. Thì như quý vị đã biết ấy, thì hiện nay thì là Bộ Nông nghiệp, Chính phủ mình thì đã có cái quyết định 22. Đấy, trước đấy thì đã ra nghị định 58 về bảo hiểm nông nghiệp. Thì hiện nay thì tập trung vào 3 cái nhóm chính thôi. Một là lúa gạo, 2 là về chăn nuôi, 3 thủy sản. Chính vì thế là cái sổ tay về bảo hiểm nông nghiệp chúng tôi làm trước cho 3 cái nhóm này. Đấy, thì sau khi mà xong cái bộ tài liệu thì chúng tôi tổ chức tập huấn cho một số những cái gọi là các cái cán bộ ở trong bộ, và một số các cái chúng tôi cũng có mời thêm của các cái công ty bảo hiểm và một số những cái đơn vị quản lý. Thì hôm nay thì cũng là một cái buổi mà tôi nghĩ rằng là trong cái điều kiện mà Covid xảy ra thì chúng tôi cũng rất muốn tập huấn theo kiểu offline, thế nhưng mà nó cũng khó khăn. Chính vì thế mà các giảng viên thì có anh Agritos thì hiện nay thì là ở bên nước ngoài, và chúng tôi có anh trợ giảng là anh Tình. Thì tôi rất mong muốn là cái buổi tập huấn hôm nay thì sẽ giúp là đưa cho nó cũng đơn giản thôi, là sẽ cung cấp được một số những cái kiến thức cơ bản cho những người mà chúng ta quan tâm ở đây, cho các anh chị học viên ở đây. Cái thứ hai thì chúng tôi cũng dần chúng tôi muốn xây dựng một cái mạng lưới về bảo hiểm nông nghiệp, để sau này chúng ta có những cái giai đoạn tiếp theo mà có thể là sẽ từ đây chúng ta sẽ thành những người TOT đầu tiên về bảo hiểm nông nghiệp. Đấy. Thì chúng tôi sẽ cùng với các đồng chí, cùng với các bạn sẽ là đi tập huấn trực tiếp cho người nông dân ở giai đoạn tiếp theo. Đấy. Thế một cái điểm thứ ba tôi muốn là ở đây thì sau khi mà quá trình mà chúng ta vừa học vừa thảo luận, ngay cả các cái bạn ở trong viện thì cũng là vừa giảng cũng vừa học thêm. Tại vì ở đây tôi biết là có rất nhiều những anh chị làm trong bảo hiểm nông nghiệp hoặc là bảo hiểm chung đã rất lâu rồi, thì chúng ta sẽ cùng góp ý thêm. Thế thì tôi xin phép là dừng lời ở đây. Thì chúc là cái buổi mà tập huấn chúng ta sẽ có được cái nhiều, một là chúng ta sẽ thu hoạch được rất nhiều kiến thức. Thứ hai là chúng ta có những cái buổi thảo luận rất là sôi nổi với các cái giảng viên của chúng ta. Thế còn một cái điểm cuối cùng nữa thì tôi muốn nói là các cái tài liệu này thì hiện nay chúng tôi phát cho các anh các chị rồi. Thế nhưng mà riêng bản mềm ấy thì nếu mà các anh các chị cần thì có thể liên hệ với các anh trợ giảng là anh Tình. Đấy. Thì chúng tôi hoàn toàn cung cấp cho các anh các chị. Đấy. Ngoài cái bộ này ra thì chúng tôi có, như tôi đề cập đây, nó sẽ có 3 cái cuốn tài liệu cho các hộ nông dân. Thì chúng tôi cũng sẵn sàng là chia sẻ với cả các anh các chị. Thì rất mong là các anh các chị là cũng nghiên cứu, đặc biệt là những người có kinh nghiệm để có thể góp ý lại. Để trước đây chúng tôi cũng đã 4 cái bộ tài liệu này chúng tôi đã gửi cho rất nhiều những cái thành viên khác nhau rồi. Đấy thì một lần nữa là
xin cảm ơn sự tham gia của tất cả mọi người và chúc chúng ta có một buổi tập huấn sôi nổi và hiệu quả. Xin chân thành cảm ơn ạ. Xin cảm ơn tiến sĩ Trần Thông Thắng rất là nhiều. Để tiếp tục thì có một số các vấn đề. Đầu tiên thì xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đến lớp tập huấn ngày hôm nay. Thì theo cái lịch trình theo cái kèm theo giấy mời mà chúng tôi gửi thì hôm sáng nay thì chị Emily đại diện cho cái dự án Insured sẽ giới thiệu về dự án của mình, nhưng mà cái này cũng là do lỗi của ban tổ chức, tức là đáng lẽ ra là chúng tôi phải hỏi trước, thì sau này khi mà thống nhất lại thì mới phát hiện là thời điểm này đang là 2 giờ sáng của cái giờ của nước chị Emily đang sống. Thành ra là chúng tôi buộc phải lùi cái lịch của chị Emily và cái giới thiệu về cái dự án Insure, cái dự án mà đang hỗ trợ và hợp tác với chúng tôi ấy, thì sẽ được trình bày vào cuối trong cái phiên kết luận. Thì để mà cũng mong rằng là các anh các chị ở đây có thể cùng đồng hành với lại ban tổ chức cũng như là mọi người đến tận giây phút cuối cùng để chúng ta có thể gặp được chị Emily để trình bày về dự án Insure. Trước tiên thì tôi xin giới thiệu một chút về bản thân. Tôi là Tình và sẽ là trợ giảng của anh Autos ngày hôm nay, và sẽ điều phối một số các hoạt động liên quan đến quản lý thời gian cũng như là làm cho trong các hoạt động thảo luận. Thì ngoài ra thì do anh Autos thì cũng giống như chị Emily hiện nay thì đang là khoảng 2 giờ rưỡi sáng ở bên giờ của anh đấy. Thành ra là cũng rất là cảm ơn anh Autos đã rất là cố gắng để mà đến và trình bày với chúng ta ngày hôm nay. Và cũng bởi vì là như vậy thì để đảm bảo sức khỏe cho anh Autos cũng như một số nội dung thì tôi sẽ xin phép thay anh Autos trình bày một số các nội dung, thì sẽ gặp lại mọi người ở các cái nội dung đấy. Tiếp theo là về giới thiệu một số các cái tài liệu đào tạo được sử dụng. Thì như các anh các chị đều đã được nhận được một cái tài liệu mà ban tổ chức đã gửi đến các anh các chị, và đặc biệt là lúc nãy trong cái phát biểu của mình thì anh Trần Công Thắng đã nói rất là nhiều về cái tài liệu này, thì tôi sẽ trình bày lướt qua thôi để tiết kiệm thời gian cho Autos có thể bắt đầu. Thì trong thời gian vừa rồi thì với dưới sự hỗ trợ của dự án Insure và hợp tác giữa IFAP và Cục Kinh tế Hợp tác cũng như là Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, thì chúng tôi đã xây dựng 4 cái cuốn tài liệu sử dụng cho mục đích là nâng cao năng lực cho một số các cái một số các cái tác nhân liên quan đến phát triển bảo hiểm nông nghiệp. Thì các cái tài liệu này đều đã được tham vấn rất nhiều các bên liên quan và để xin ý kiến cũng như là từ đấy mà có thể đưa ra những cái thông tin tốt nhất. Tất nhiên là chúng tôi vẫn chưa chốt cái bản cuối cùng. Thì ở đây có một số các cái tài liệu, trong cái 4 cuốn tài liệu thì có 3 cuốn về sổ tay. Cái mục đích và cái đối tượng hướng đến của cái cuốn sổ tay này là những cái người nông dân, bởi vì chúng tôi hướng đến thiết kế rất là đơn giản, dễ hiểu và rất là xúc tích cô đọng để người nông dân có thể tiếp nhận thông tin một cách dễ dàng nhất. Vì vậy các anh các chị có thể thấy là ở đây đa số các cái minh họa ở trong thì chúng tôi sử dụng rất là ít chữ, nhiều hình minh họa, thiết kế đơn giản để tiếp cận nông dân. Về cái tài liệu thứ hai là cái tài liệu mà các anh các chị đã nhận được là cái tài liệu tham khảo về bảo hiểm nông nghiệp. Thì cái đối tượng và cái mục đích hướng tới của cái tài liệu này là cho những cái giảng viên TOT, tức là những cái người mà sau đấy có thể truyền tải được các cái thông điệp và các cái thông tin của cái phát triển bảo hiểm nông nghiệp đến cho người dân, đến cho cái khách hàng của mình. Thì cái tài liệu này chính là cái tài liệu mà chúng ta đang sử dụng ngày hôm nay và cũng là cái khung chương trình cho tập huấn ngày hôm nay. Tất nhiên là trong cái tập huấn này thì chúng tôi sẽ bổ sung rất là nhiều các cái thông tin liên quan đến một số các cái nhận định, một số các cái kinh nghiệm quốc tế để mà từ đấy
để mà từ đấy cung cấp thêm các cái thông tin nền tảng cho các anh chị ngày hôm nay. Đặc biệt là sau này cái cuốn tài liệu này thì chúng tôi cũng dự kiến sẽ sử dụng để tập huấn ở một số các địa phương để thử nghiệm cái tập huấn về bảo hiểm nông nghiệp, đặc biệt là định hướng của chúng tôi là sẽ kết hợp với một số bên liên quan như Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hay là Hội Nông dân, Hội Phụ nữ để mà có thể sử dụng hiệu quả nhất cái tài liệu này. Về nội dung thì chắc các anh các chị cũng đã nắm được rồi, tôi sẽ không trình bày nữa. Thì một số các nội dung này thì nội dung chính thôi, bởi vì các anh các chị cũng đều biết là bảo hiểm nông nghiệp có thể là một ngành mà phải đào tạo đến 4 năm, bảo hiểm có thể đào tạo đến 4 năm ở trong cái trường đại học, mà chúng ta chỉ có một vài ngày để tham khảo, cho nên là các cái tài liệu chúng tôi chỉ nhấn mạnh vào các cái nội dung trọng tâm. Về như anh Trần Công Thắng cũng đã trình bày thì chúng tôi hoàn toàn có thể chia sẻ toàn bộ các tài liệu này đến các anh các chị. Tuy nhiên thì hiện nay nó vẫn chưa là bản cuối cùng, thành ra là chúng tôi muốn chờ đợi đến khi mà có một bản cuối cùng và hoàn thiện thì chúng tôi sẽ gửi đến toàn bộ các anh các chị nếu các anh các chị có yêu cầu. Ngoài ra thì cái dự án NAT, cái dự án vùng mà do IFAT tài trợ cũng hỗ trợ chúng tôi một số kinh phí để in các cái tài liệu này. Thì tuy nhiên thì nó không nhiều, và nếu như có đủ điều kiện, đủ cái cơ sở thì chúng tôi sẽ gửi tặng các anh các chị một số bản cứng của cái tài liệu này, và rất là hy vọng là các anh các chị có thể sử dụng cái hiệu quả cái tài liệu này trong công việc của mình, cũng như là sau đấy có thể truyền tải được cái thông điệp, cái thông tin lan tỏa ra nhiều hơn nữa. Thì một lần nữa xin cảm ơn các anh các chị, và bây giờ tôi sẽ xin nhường lại chương trình cho Agrotot và hẹn gặp lại các anh các chị ở phần sau. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you very much, and good morning to all the participants. Thank you for attending this 2-day training of trainer session. So just to introduce myself very briefly, in addition to what was said earlier, so I'm an actuary and agriculture insurance specialist, and I'm working with IFAD in this project for different aspects of agriculture insurance in Vietnam. Of course, one of the key aspects that both myself and Mr. Tin we are working on is the agriculture insurance education strategy for Vietnam, which is the context of this training of trainers today, as you heard in the introductory comments. So without further time, I will go into the agenda of what we intend to cover today. So today we will be covering some of the key concepts on insurance, basically on the basic concepts of insurance to start with, and then also some of the very important concepts specifically related to agriculture insurance. We will also look at the roles of the different types of key stakeholders who are relevant for agriculture insurance, and then what is the role that these stakeholders play, what is the importance of these stakeholders. We will have a little bit of summary of looking at the stakeholders as well. Then we will look at the relevant risks in agriculture, and in particular the relevant risks in agriculture in Vietnam, and some of the risk management strategies that farmers and others are currently using to manage those risks. We will then, in section 4, look at the insurability of the risks. So even though there are many different risks that farmers are facing, not all the risks are actually insurable, or not all the risks are effectively managed through insurance. So we will try to understand which risks may be insurable and which risks may not be insurable, and so on. Then we will look at the potential benefits of agriculture insurance for farmers as well as other stakeholders. And then we will start looking at the different agriculture insurance product types.
So here we will look at the product options, both for from the crop perspective in terms of crop insurance, as well as the products for livestock as well. Then finally, in the last two sessions of the day, we will look at some of the international experiences on agriculture insurance products and schemes from different countries. And then finally, we'll start looking at the specific features of the agriculture insurance products in Vietnam. So today we'll be focusing on the rice insurance product in the last session of the day. So that is the agenda. As you can see, there are many different topics, and this is the agenda for the first day. Then again, tomorrow we hope to cover many other topics as well. So it's quite a wide agenda. So I will start off, and I think what we'll do is in every session, we will have time at the end of the morning session and then again after the afternoon session to have question and answers. And of course, in the meantime, if you have questions, you can always post it on the chat box, which we can also pick up during the question and answer session. So the first topic in the next slide is the key concepts of insurance and agriculture insurance. So if you move to the next slide, please. Thank you. And the slide after that. So what is insurance in the next slide? Yes. So essentially, insurance is it's a financial tool which helps in providing coverage to individuals or families, households, or even to businesses or assets. It's a financial product which is providing some kind of coverage or some kind of protection from bad events taking place. So essentially, the policyholders of an insurance product might be individuals or households, or it could be related to assets or properties, and indeed to crops and livestock, aquaculture as well. So these would be essentially the entities which can be insured. Now, in order to be insured, the policyholder would need to pay a premium. So the insurance premium is basically the cost for buying the insurance coverage or the insurance protection. So the insurance premium is typically paid to the relevant insurance companies. And then in the event of the specific bad events taking place, the events which have been insured against, then there is a claim payout or a compensation that is paid by the insurance company to the policyholders of the insurance product. So next slide, please. So if we look at the specifics of what I just said, essentially insurance is a financial tool or a financial product that is being used to manage different risks which can lead to financial losses. Yeah, so it's a financial product which is being used to manage specific risks which can lead to financial losses. So the insurance is essentially a tool whereby there's a transfer of these specific risks from the insured party to the insurance company. Now, in order to take up these risks, the insurance company charges a fee. So that fee reflects the cost of the risk itself, as well as maybe some additional costs for covering its expenses and for making a profit and so on. So that cost is known as the insurance premium. So the insurance premium is basically the fee that is charged for the transfer of the specific risks from the policyholder to the insurance company. Now, agriculture insurance, in agriculture insurance, there is a transfer of risks from the specific agricultural activities. So these could be related to the farming activities, and the farming activities can be very specific to crop farming or livestock or aquaculture farming and so on. So agriculture insurance is where the specific risks associated with these activities are being transferred from the farmers to the insurance company. Next slide, please.
Now, if we look at some of the specifics on agricultural insurance, and I know the writing is a bit small in this slide, but essentially what is happening is you have a farmer who is purchasing the insurance product. So the insurance product is essentially a contract between the farmer and the insurance company. And because of this product, the risk of an unknown and uncertain event happening, such as a crop loss or a death of a livestock or whatever the insured events are, is being transferred from the farmer to the insurance companies. So in the event of these specific bad events taking place, there should be compensation from the insurance company to the farmer if the specific bad events take place. So as you can see in this picture, that shows some farming inputs are shown in this picture. This is to say that the insurance coverage can be linked to cost of production, or it could be also linked to the expected yield or the expected production, the expected revenue as well. There are many different options. So in the event of a claim, the claim is paid from the insurance company to the farmer. Now, as I mentioned, in order to transfer this risk, because essentially what is happening is the farmer is passing on the risk from himself or herself to the insurance company. The farmer, so as a result, there is a cost attached to taking up the risk. So as a result, the insurance company will be charging a premium, which is a fee basically for taking on the risk. Now, this is why you can see in the picture that the premium needs to be paid to the insurance company. And in the event that the bad event takes place, the specific insured bad events take place, such as flooding, drought, or there are many different events which can be insured. In that case, there is a claim payment made from the insurance company to the farmer. But we should also recognize that claims are not always payable. If, for example, the conditions are good, the crop is doing well, the livestock is doing well, then there may not be any claim payout. So claims are not always payable, but they're payable only if the specific insured events take place as per the policy conditions. Another important concept to understand is insurance works through risk pooling. So what this means is essentially for the insurance product to work, it's important for a large number of farmers to be insured, preferably growing different types of crops, different types of livestock animals as well, and located in different locations as well, preferably. So insurance really works through this concept of risk pooling or sharing of the risk. If there are very few farmers who are insured, or they are only farming a specific kind of crop in a specific area, then it becomes difficult from an insurance perspective. So essentially, because of this sharing of risk as well, you can see that it would not be likely that all the farmers will always receive payouts. Essentially, what is happening is through the insurance product, farmers are sharing their risk together. So when those farmers who are badly affected receive a claim payout, their claim is being paid from the premium that the insurance company has collected from many different farmers. Okay, so next slide, please. Yeah. So in terms of some of the other basic concepts of insurance, so one very important concept is the principle of having utmost good faith. So essentially, it's a legal obligation on all parties in an insurance contract to act honestly and to disclose to each other all material information before the insurance cover starts. So, for example, in the context of livestock insurance, there should be full disclosure about, the health of the animal, the vaccinations the animal has received, and so on. So all parties should be aware of
the details of the crop or livestock which is being insured. So that's basically the principle of utmost good faith. Yeah. So it's also important that in some cases, if this principle has not been, sorry, just going back to the principle of utmost good faith. Yeah. Okay, so going back to slide 30. Yeah. Okay, so it's also important that basically if this principle has not been followed, then the insurance coverage might be cancelled afterwards, you know, if it is realized that this principle was not maintained. So this principle of utmost good faith is very important for the insurance coverage to be valid throughout the coverage period. Another important concept is that there should be insurable interest should exist. So the point of this is that it would be, for example, if let's say if farmers have taken out insurance, but if some farmers are not actually farming in the first place, or they're not farming the specific crop which has been insured, then they wouldn't have any insurable interest on that crop. So the insurable interest would mean that it's the policyholders who are insured, they actually genuinely care for the insured event not to take place. Yeah, so they don't want the bad event to take place in the first place. So that's a very important concept, that there should be insurable interest, so that the policyholders also take care and make an effort to ensure that their crop or their livestock does not suffer the insured risks in the first place. So they carry out good risk management, for example, to ensure that their crop or livestock is not affected by the risks which are being insured. Yeah. So, and again, the insurable interest is usually also a requirement from a regulatory perspective. So for the insurance, from the insurance regulators' perspective, when they are approving an insurance product or regulating an insurance product, they should also be keeping in mind that there is an insurable interest on this kind of product. Okay, so then moving on to the next slide, it's this concept of proximate cause. So basically, the proximate cause means that what is the direct cause of damage to an insured object? Yeah. So let me give an example to explain this point. There might be, for example, with rice farming, there could have been an event which included flooding as well as pest and disease, for example, and maybe the two events occurred at the same time. However, the first risk which actually caused the damage was flooding, and after flooding there was pest and disease. So in that case, the proximate cause or the direct cause for damage to the rice crop is actually flooding and not pest and disease. So this is quite important to know, because with agriculture insurance, as we'll see in the next sections as well, with a certain type of product, it should very clearly specify which types of risks are being insured in the first place. Yeah. So essentially, it's important to understand what is the direct cause of damage to the insured crop or livestock, in order to know whether that damage can be covered through the insurance product or not. And then another important concept to understand is the concept of indemnity. Now, indemnity is basically the principle that the insured party, which is the insurance policyholder,
So for example, let's say the farmer who is being insured, they are not entitled to profit from damages to the insured object. So essentially the insurance company undertakes or is entitled, basically the aim of the insurance product is to put the insured party at the same position at which the insured party was before the insured event took place. It should not make the insured party better off compared to where the insured party was before the insured event took place. So in other words, there should not be a situation where, because of the insurance product, let's say the farmers are now in a better off position than they were before the specific bad event took place. So the concept of indemnity basically means that the insurance product is meant to indemnify or is meant to compensate the farmer for his or her loss, but it's not meant to make the farmer richer or in a better situation than she was before the insured event took place. Yeah. So these are some of the key concepts. There's another, if we go to the next slide, yeah, there's another important concept which is on subrogation. So with subrogation, basically, this means that it's a condition where the insurance company may require that the policyholder first realizes the claim from a third party who may be liable in the event of a damage to the insured object. So essentially, it's a situation where for example, if let's say again in the context of agriculture, there might be let's say a policyholder which is not the farmer per se, but it might be a representative of the farmer. For example, it might be a bank or financial institution which is lending money to the farmer. So now in this case, that bank or financial institution, they might be able to recover money from the farmers because not all the farmers were affected by the specific insured event. So let's say the insured event was to do with flooding, for example, but flooding did not affect all the farmers. So in that case, if the bank has taken out the insurance product, they would be required to, they cannot claim for any losses that they have incurred from farmers who have not been affected by flooding, for example. So in other words, they need to realize the claim from the third party before the insurance product would actually be, before the insurance payout would actually be due to them. Then another important concept is around the contribution. So the contribution is the condition that basically requires that if for example, the insured party has more than one insurance policy which is covering the same loss, then essentially the party being insured should only be able to claim proportionately from the different insurance companies. So again, in the context of, let's say, the bank or financial institution, if they have taken out an insurance policy with several different insurance companies, and then there is, say, a specific loss which takes place, let's say it's again, say it's related to say the flooding, for example. In that case, they'd be able to claim only in the same proportion as the actual insurance cover that they've taken out with the different insurance companies. So each insurer will be liable only to pay compensation in the proportion that it is insuring. Yeah.
So it's essentially there can be sharing of the risk between the different insurance companies. Another very important concept in the context of agricultural insurance, particularly, is loss minimization. So loss minimization is the principle that requires the insured party, the insurance policyholder, to take all necessary and reasonable steps that they can take in order to reduce losses to their insured object. So the insured object, it could be the crops or the livestock. So essentially, let's say in the context of agricultural insurance, the farmers should take all necessary and reasonable steps in order to reduce the risk in the first place. So let's say in the context of livestock insurance, for example, the livestock might be insured, but then the farmer should take all necessary and reasonable steps to ensure that the livestock is vaccinated properly, is receiving good veterinary care, and so on. The insured party should not neglect the insured object or act irresponsibly because the object is insured. So again, in the context of livestock, just because the animal is insured, it doesn't mean that the farmer should still follow good farming practices, and it should not neglect the livestock because the livestock is insured. Indeed, in a lot of insurance products, including many of the products in Vietnam, it is actually a condition that in order for the insurance coverage to be valid, it's important for the farmers to continue practicing good farming practices and to take all necessary and reasonable measures against the insured events. Then moving on to the next slide on the different categories of insurance products. So in the next slide, we can see basically there are three main categories of insurance products in the context of Vietnam as well. One is life insurance. So the first category of products is life insurance. So life insurance is basically a type of insurance related to people's health, whereby essentially if the insured person passes away or dies, then there is compensation. Now, it can also pay at the time of maturity to the beneficiary. So for example, there can be a product where if the person survives a certain number of years, then there is a maturity benefit that is paid to the policyholder. Or if the person passes away over a certain period of time, or maybe over his or her entire life, then again there is a payment or a compensation that is paid to the beneficiary. Now, another category of product is non-life insurance. So non-life insurance is a type of insurance that's related to property damage, and other related financial risks. So this includes motor insurance, for example, credit insurance, property insurance, and also agricultural insurance. So agricultural insurance, because it's basically to do with an asset, and it's not related to a person's life or health directly. So it's classified under a non-life insurance. Another feature with non-life insurance is it's usually of a more of a short-term nature. So whereas with life insurance, you can have a policy that goes on for 30, 40 years or even more. Non-life insurance is typically on an annual basis. Sometimes it can be even shorter. It can even be a policy for just covering a farming season, for example. It can even be, in some cases, on a monthly basis. So it's essentially the cover for non-life insurance is shorter term cover compared to life insurance. A third category of product is health insurance. Now, with health insurance, this is a kind of insurance where if the insured
person suffers an injury, accident, or illness or disease, then there is compensation. Or if the person goes to a hospital or requires healthcare, basically, then that cost is paid for by the insurance company. So these are the three main categories of insurance products, also globally. And of course, for the purposes of the rest of the session today and tomorrow, our focus will really be on agriculture insurance, not so much on the other categories, although we could talk about that a little bit in the question and answer session if you have any questions on life and health insurance as well. But our focus will be on agriculture insurance for the remaining session. Then moving on to the next slide, on the different types of insurance. One aspect here that we want to talk about is there can be insurance either on supported completely by the government or state insurance, or they can also be insurance with involvement of the private sector, which is more of a commercial insurance approach. So with state insurance, it's basically where a sovereign body like a government or its agency is acting as an insurance company, and they are providing protection to individuals or also to businesses against financial losses in exchange for a fee. So that's one option. Another option is commercial insurance, which is being done completely by the private sector, by privately owned entities, which are licensed by government. And then these entities, so these, let's say, private insurance companies, these are providing protection to individuals and businesses against financial losses in exchange for a fee. Now, of course, it's also possible to have a combination of these two approaches. So it's possible to have a public-private partnership as well, with in terms of the collaboration between public sector and private sector for insurance purposes. Okay, and then moving on to the next slide, on another categorization of insurance is on whether it is being done on a compulsory basis or a voluntary basis. Now, the difference is that with compulsory insurance is basically any type of insurance which is required by law for an individual or a business to have. Yeah, so for example, a good example of compulsory insurance is related to motor insurance, for example, motor third-party insurance, third-party liability insurance. So, which in most countries it's a compulsory requirement for all car owners to have insurance for their vehicles, at least for third-party liability, at least. So, so this is basically a kind of insurance cover which is required by law for an individual or business to have. Now, interestingly, compulsory insurance, and we'll talk more about that when we look at some of the international experiences, but in some countries, compulsory insurance also applies for agriculture insurance, especially in the context of farmers who are receiving loans from specific agricultural loans and so on, which need to be insured. So in some countries, it's actually compulsory or mandatory for farmers who are receiving agricultural loans to have insurance coverage, which at least covers the loan amount that they are receiving for agricultural purposes. But of course, this is not the case everywhere, but this is the case in some countries, this condition applies. And the other option is, of course, having insurance purely on a voluntary or optional basis. So with voluntary insurance, this is any type of insurance which is not required by law for an individual or business to have. In that case, taking up such an insurance product is purely optional, it's voluntary, and it's at the discretion of the individual or business. So it's purely optional for them as to whether they want to take up this product or not. Again, this approach might be with, for example,
if someone is buying health insurance to cover their own health financing needs, it may not be compulsory for them to buy health insurance in some countries, but they might choose to buy health insurance just to for their own protection in the event that they need to go to the hospital and so on. So again, the voluntary insurance model can also apply in the agriculture sector, and indeed this is a very common approach in many countries, where basically it's purely optional or voluntary for the farmers, whether they want the insurance cover or not. It's not mandatory. So that's also an option with in the context of agricultural insurance. So these are the two approaches or the two options in terms of whether the insurance product is done on a compulsory or a voluntary basis. Okay, so then moving on to the next section, where we want to talk about some of the key stakeholders in agricultural insurance. Right. Now, basically, if we look at the different categories of stakeholders, a very important stakeholder, of course, is the insurance company. So what is an insurance company? An insurance company basically is a financial institution which is providing a range of insurance products, and those products can help in terms of protecting individual or businesses against financial losses. Now, the products are being offered in return for regular payments of premiums. So premiums needs to be paid by the insured parties to the insurance companies. And the insurance companies can also pool together, so they can come together and pool together if required in order to diversify their risks. So in order to spread their risks, they can pool together, and in that case, what happens basically is that different individuals and groups and businesses with different types of risks, their risks can actually become lower with this kind of pooling. So in that case, the chance of the risks or the impact of the risks can actually become lower because of this risk sharing effect that takes place. So as a result, the fees or the charge for the insurance product, which is the insurance premium, also reduces by the spreading of risk. So that's an insurance company. So in Vietnam, the insurance company basically means a company that's established, organized, and operating in accordance with the law on insurance business and other relevant laws for insurance and reinsurance business. Also, very importantly, insurance companies in Vietnam and other countries, they need to be licensed by a competent authority, which is the insurance regulator, in order to operate the insurance business. So that's a very important stakeholder in agriculture insurance, which is the insurance company itself. But then there are other stakeholders as well. So in the next slide, we can see a very important stakeholder is also the reinsurance company. Yeah, so the reinsurance company is basically, essentially it's a very large insurance company which is insuring the insurance companies. So essentially a reinsurance company is a large insurance company that is providing financial protection to insurance companies. So in the same way that individuals or say farmers in the context of agriculture insurance can insure themselves with insurance companies as well can insure themselves with reinsurance companies. So the reinsurance companies basically handle either all of the risk, either all of the risk or a portion of the risk which the insurance companies are exposed to. And these risks are typically risks which are too large, which are too big for the insurance companies to handle by themselves. So the reinsurance companies basically
provide financial protection in the event that there's let's say a very large loss which the insurance companies are not able to completely manage themselves. So as you can see in the diagram, it shows that you might have typically reinsurance companies would be reinsuring risks with many different insurance companies. So you'll have many different insurance companies. Each of them are paying a reinsurance premium to the reinsurance company. And in the event of large losses occurring, the reinsurance company needs to compensate them. Reinsurance is particularly important actually for agriculture insurance as well, because as you can imagine, with the nature of the risks in agriculture, you can have cases where maybe there's a very bad cyclone, or there's a major disease outbreak, or a major problem with drought and so on in different parts of the country. So it may not be possible for insurance companies on their own to manage the risk, or it might take a long time for the insurance companies to pay the claim and so on. They might have financial problems to actually continue business. So this is why the reinsurance cover is very important in agriculture insurance. At the same time, sometimes reinsurance companies might also have their own conditions and own requirements, which will affect the type of products which can be offered in the first place as well. They'll also have their own data requirements, own product design and pricing approach, and so on. So they can also provide a lot of technical assistance to insurance companies. So that's with the reinsurance company. If we move to some of the other stakeholders, so of course, in order to actually reach the farmers, it's important for insurance companies to look at different ways of reaching the farmers in order to insure the farmers in the first place. So there's many different options. We'll look at some of those in later sessions as well. But a couple of key stakeholders from the insurance company's perspective is the insurance agent and the insurance broker. So the insurance agent is basically a licensed person or entity which is selling the insurance company's products to customers in exchange for a financial fee, like a commission, for example. So the insurance agent basically helps the consumers to select the right type of product to buy, and they represent the interests of the insurance company in the transaction. So that's essentially an insurance agent. So they essentially work on behalf of the insurance company, and then they're also basically helping the customers. For example, it could be the farmers in the context of agriculture insurance, or it could be legal representatives of farmers as well. The insurance agent would basically need to help the insurance policyholder to select the right type of product, but they would be representing the insurance company in that transaction. Now, another type of entity is the insurance broker. Now, the insurance broker is a licensed person or entity who represents the consumer's interest and search for the best insurance policy for their needs. So insurance brokers typically work very closely with their clients, and they would have to research the best types of insurance products which are available in the market, the best prices which are available, and then they would recommend the best, the most suitable products to their customers. So brokers typically do not represent the insurance company usually, but they so essentially they would represent the insured party, not the insurance companies. So a broker might, for example, if an agribusiness or a bank is being insured, they might approach an insurance broker first, who would help them to understand what is the suitable product for them, look at the different product options in the market, and then represent those clients to the insurance company. So those are two very important stakeholders, the insurance agent and the insurance broker as well.
Okay, yeah, so we can move to the next slide, which is around the buyer of the insurance product. So who is actually purchasing the insurance product? Okay, so this is an interesting, this is a very important type of stakeholder. With the insurance products, the buyer of the insurance product is basically someone who is paying the required insurance premium for the insurance product. Yeah, so in other words, the buyer is someone who is actually paying the insurance premium so that the insurance cover can actually start in the first place. Now, the insurance policyholder is an entity which is entering into the insurance contract with the insurance company. So, in other words, the policyholder in the insurance contract itself, you will have the specific details of the insurance companies given. You should also have the details of the insurance policyholder given. The insurance policyholder, it could be the individual farmers themselves, or it could be a legal representative of the farmers. So for example, it could be a farmer organization, a farmer union. It could even be other types of entities. It could be a bank or a microfinance institution. It could be an agribusiness. It could be an NGO. The insurance policyholder could also be the government, for example. So it could be that in some cases, in some countries, the government of the country would actually be a policyholder for the insurance product. So the policyholder can be anyone from the farmer to an institution to the government as well. The buyer is basically someone who is purchasing the product. You can also have a situation where the insurance policyholder, let's say, is a farmer union or a farmer organization, but the entity which is purchasing the product is someone else. So it could be an NGO, for example, which is paying the premium on behalf of the farmers. It could even be a bank or some other financial institution which is paying the premium on behalf of the farmer. So the insurance buyer and policyholder do not need to be the same entity or the same person. There can be a difference between them. Okay. And then finally, the other category of stakeholders we wanted to look at is in the next slide, is the insured person and the insurance beneficiary. Yes. So the insured person is basically an individual or an institution as well, whose interests are being protected by the insurance contract, by the insurance policy or the insurance contract. So essentially, if the insured event takes place, the insured events take place, then the insured persons are eligible for financial compensation because the insured events have taken place. So that's the insured person in the insurance contract. And then the insurance beneficiary is a person named in the insurance contract to receive financial compensation when the insured event takes place. So in other words, just to give an example, it could be that the insured person is, for example, let's say it's a farmer organization, for example. So the interest of the farmer organization is being protected because if the specific insured events take place, then there is compensation due to the farmer organization. But then within the farmer organization, the specific farmers who are beneficiaries of that insurance policy should also be specified in the insurance contract, because if and when the financial compensation takes place, then those farmers would be eligible for compensation. So indeed, when there is compensation or an insurance claim payout takes place, it should also be specified which farmers are eligible, which amounts of compensation. Okay, so then I think that brings us to an end of the section on the key stakeholders and some of the key concepts of insurance. I think for the next section, I'll be handing back to Tim.
Xin cảm ơn anh tốt rất là nhiều. Xin chào mọi người, lại là Tình đấy ạ. Dạ. Và trong lúc anh tốt có thể kiếm cái gì đấy ăn sáng thì tôi sẽ thay anh tốt trình bày truyền tải các cái thông tin liên quan đến rủi ro và quản lý rủi ro trong nông nghiệp ở Việt Nam đến mọi người. Thì ở đây thì rủi ro và quản lý rủi ro ở Việt Nam thì nó rất là đa dạng, rất là nhiều các cái thông tin, nhưng chúng tôi sẽ tập trung một số các cái thông tin thiết yếu và làm rõ cái mối quan hệ của nó đối với lại cái sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp, và cũng cung cấp một số các cái nhận định dưới góc độ là một người nghiên cứu về nông nghiệp và nghiên cứu về bảo hiểm nông nghiệp, thì để các anh chị có thể thu thập được các cái thông tin và từ đấy có thể định hình được các cái suy nghĩ của mình về mối quan hệ giữa nông nghiệp và bảo hiểm nông nghiệp với rủi ro và quản lý rủi ro trong nông nghiệp ở Việt Nam. Đầu tiên thì để mà hiểu cái này thì chúng ta đi một chút về cái định nghĩa về rủi ro. Thì theo các cái từ điển ngôn ngữ ấy, thì rủi ro nó được định nghĩa rất là chung, nó là điều xấu, là điều bất ngờ, là không may mắn, nguy hiểm, bất trắc hay mất mát. Thì nếu như mà mình áp dụng cái định nghĩa này ấy, thì cái rủi ro thì là luôn hiện diện ở quanh ta, đúng không ạ? Lên cơ quan thì sợ sếp mắng hay là quân gièm pha, ra đường thì sợ ô tô xe máy công nông, mà đặc biệt ví dụ như đàn ông chúng tôi là cái rủi ro lớn nhất nó lại ở nhà, sợ vợ mắng vợ chửi hay là rồi cái gì, mà đặc biệt là cái rủi ro lớn nhất là về là vợ không nói gì cơ, thì cái đấy mới căng. Tuy nhiên trong cái định nghĩa của bảo hiểm thì không phải cái rủi ro nào như vậy cũng đúng, bởi vì trong bảo hiểm thì rủi ro được định nghĩa là các cái sự kiện có khả năng xảy ra và gây ra dẫn đến thiệt hại về mặt tổn thất tài chính. Ở đây tôi xin nhấn mạnh là phải có tổn thất tài chính thì mới gọi là rủi ro được áp dụng trong bảo hiểm nông nghiệp. Vì vậy cho nên là vợ mắng thì có khi đa số đàn ông chúng tôi thì nó không phải rủi ro mà có thể bảo hiểm được, bởi vì chúng tôi nhịn rất là tốt, đúng không ạ? Tuy nhiên ông nào mà không nhịn được thì nhiều khi là động nhẹ cái thì có thể nó dẫn đến rủi ro mặt tài chính, lại phải mua cái điện thoại hay là mua cái túi xách hay là lại phải đi ăn đi uống, thì khi đấy nó dẫn đến cái rủi ro về mặt thiệt hại về mặt tài chính. Thì có lẽ là các công ty bảo hiểm ở đây cũng xem xét làm cái sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm cho chúng tôi để mà về nhà nó tự tin hơn tí nha. Nói vui thôi thì cũng để thay đổi không khí một chút thôi, thì xét về khía cạnh mà góc nhìn về rủi ro ấy, thì đối với nông dân, đối với các cơ quan quản lý thì cái rủi ro nó là cái thiệt hại. Nhưng mà nếu như xét góc độ ở các nhà quản lý doanh nghiệp bảo hiểm ấy, trong kinh doanh bảo hiểm, thì rủi ro lại được xem là cơ hội để mà tìm kiếm các cái hoạt động kinh doanh và từ đấy đưa ra các cái hoạt động mà thu lại được cái lợi nhuận. Thì nếu như xem xét ở góc độ này ấy, xem xét bảo hiểm là rủi ro là cơ hội, thì nông nghiệp thì có rất nhiều cơ hội, rất nhiều cơ hội. Tôi nghĩ là nông nghiệp là một trong những ngành mà tạo ra nhiều cơ hội nhất cho cái hệ thống kinh doanh bảo hiểm. Bởi vì sao? Bởi vì cái đối tượng sản xuất của nông nghiệp là sinh vật, là cây trồng, là vật nuôi, là thủy sản, thì nó chịu tác động của toàn bộ các yếu tố cả bên trong lẫn bên ngoài. Ví dụ như rủi ro thiên tai hay là rủi ro nhân tai cũng xảy ra nữa. Ví dụ như các sự cố môi trường hay là quản lý hồ đập đều có thể dẫn đến rủi ro mà gây ra thiệt hại cho nông nghiệp. Thì tuy nhiên thì rủi ro về mặt nhân tai thì nó rất là khó được bảo hiểm, cho nên là tôi sẽ không đề cập sâu ở giai đoạn sau. Ngoài ra thì nó sẽ phát sinh các cái rủi ro về dịch bệnh, sâu bệnh, cỏ dại hay là rủi ro từ các cái sinh vật gây hại. Ở đây nó không liên quan, nhưng mà tôi luôn cũng nhân tiện thì sẽ trình bày luôn, bởi vì trong bảo hiểm nông nghiệp thì nó sẽ có một cái rủi ro rất là đặc thù, đấy là rủi ro về đạo đức. Tức là cái
hiện tượng trục lợi bảo hiểm ấy, thì cơ hội cho các cái doanh nghiệp bảo hiểm trong cái ngành nông nghiệp là rất lớn, nhưng mà cái rủi ro đạo đức trong bảo hiểm nông nghiệp cũng khá cao. Bởi vì cái đối tượng chịu là sinh vật, và tôi sẽ lấy một ví dụ thế này thôi. Ví dụ như một cái ô tô xe máy mà bị thiệt hại, đúng không ạ? Bị không may bị tai nạn, thì các anh đưa vào gara để 1 tuần, thậm chí 1 tháng sau các anh đến thì thiệt hại nó vẫn vậy. Tuy nhiên ấy, trong nông nghiệp ấy, ví dụ như ở trong tôm mà 2 ngày sau anh không đến mà xác nhận thiệt hại thì nó đã thành phân bón rồi. Cho nên là cái khoảng thời gian nó rất là ngắn, và cái kỹ thuật để mà xác minh các rủi ro về thiên tai và xác minh thiệt hại nó rất là khó khăn. Cho nên là nó sẽ rất dễ để xảy ra các cái hiện tượng trục lợi bảo hiểm hay là rủi ro về mặt đạo đức. Tuy nhiên thì cái này tôi nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được trong tương lai. Ví dụ như chúng ta có thể áp dụng công nghệ, ví dụ như chúng ta có thể về phía nhà nước chúng ta có thể siết lại một số các cái quy định pháp luật hay là các cái hướng dẫn để mọi người tuân thủ tốt hơn, thì tôi nghĩ là chúng ta có thể xử lý được. Về các cái rủi ro đặc thù ở Việt Nam ấy, thì đất nước Việt Nam thì nó rất là đặc biệt về địa lý và khí hậu, bởi vì đất nước mình trải dài từ Bắc đến Nam và qua nhiều vĩ độ khác nhau. Rồi bởi vậy cho nên là các cái điều kiện thời tiết khí hậu rất là khác nhau từ miền Bắc đến miền Trung và miền Nam, và nó tạo ra các cái thiên tai đặc thù khác nhau ở các cái vùng miền. Ngoài ra thì mình còn có khoảng 3.000 km bờ biển, và cái địa hình đó là dốc từ Tây sang Đông, đúng không? Thì vì vậy nên là rất là dễ xảy ra các cái thiên tai. Các cái thiên tai đặc thù mà mình có thể chỉ ra ở đây, ví dụ như bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, rét hại, mưa lớn, thì đa số các cái thiên tai đều phổ biến trên thế giới thì Việt Nam đều có hết. Vì nhiều khi ấy, cái khả năng xảy ra là Sapa đang có tuyết mà ở Ninh Thuận, Bình Thuận đang hạn hán, hay là ở miền Trung đang ngập lụt, hay là trong đồng bằng sông Cửu Long đang xâm nhập mặn là hoàn toàn có thể xảy ra, bởi vì cái đặc thù về mặt địa lý là như vậy. Ở trên slide thì các anh chị có thể xem được một số các cái rủi ro thiên tai đặc thù cho một số các khu vực. Ở đây người ta chia ra làm 8 khu vực, thì sẽ có những cái rủi ro. Ví dụ như là miền núi phía Bắc thì cái rủi ro lớn nhất nó là lũ quét và sạt lở, hay là rét hại, rét đậm, mưa lớn và sương muối. Ở Việt Nam thì khi xảy ra bão ở khu vực phía Bắc thì chúng ta lại không cái bão tác động hay cái thiệt hại thì không quá lớn, nếu như cái bão đó nó ở cấp độ tương đối vừa phải. Nhưng mà cái nguy hiểm nhất là cái hoàn lưu sau bão nó gây mưa lớn và gây sạt lở ở các cái vùng núi cao. Thì những năm vừa đây thì các cái thiệt hại, đặc biệt là về con người, rất là đau buồn, thì nó diễn ra như vậy, đúng không? Hay là đồng bằng sông Cửu Long thì gần đây chúng ta nói rất là nhiều đến cái vấn đề xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, thì cũng là tương đối là nghiêm trọng, và nó đang dần dần ngày càng tác động mạnh mẽ hơn. Và các cái rõ ràng là đối với ngành nông nghiệp thì nó rất là cấp thiết trong cái việc cần phải xây dựng trong cái vấn đề quản lý. Nhưng mà ở đây với hệ thống kinh doanh bảo hiểm thì mình cũng hình dung và định hình được các cái cơ hội để rủi ro thiên tai, đúng không? Ngoài ra cái điều kiện khí hậu của Việt Nam là nhiệt đới ẩm, tức là cái khí hậu này nó rất là phù hợp để phát sinh dịch bệnh, sâu bệnh hay là một số vật gây hại ở trong ngành nông nghiệp. Ở một số các cái rủi ro đặc thù mà tôi có thể kể đến ở đây, ví dụ như ở trên lúa thì nó có vàng lùn xoắn lá, lùn sọc đen, đạo ôn, bạc lá, rầy nâu, sâu đục thân, và vân vân. Các cái đối tượng gây hại như chuột, ốc biêu vàng, hay là gần đây thì có tôm hùm đất. Rồi ở trên thế giới thì một số các cái nước bị ảnh hưởng rất là nặng bởi dịch châu chấu,
Đối với chăn nuôi thì một số rủi ro đặc thù, ví dụ như tụ huyết trùng, lở mồm long móng, ký sinh trùng, đặc biệt là những năm gần đây chúng ta đề cập rất nhiều đến bệnh dịch tả lợn châu Phi hay là H5N1, thì những cái đấy nó có thể là cơ hội để ngành kinh doanh bảo hiểm có thể đi vào. Thực tế thì đối với kinh doanh bảo hiểm, nếu như mọi việc nó cứ rất là bằng phẳng, cái rủi ro nó rất là bằng phẳng thì rất là khó để tiếp cận nông dân. Nhưng mà khi mà có các cái đợt dịch lớn kiểu như là dịch tả lợn châu Phi ấy, thì khi đấy cái nhu cầu bảo hiểm của người dân sẽ tăng lên và mình có thể chú trọng đến các cái cơ hội này. Trong thủy sản thì cũng có rất là nhiều dịch bệnh xảy ra, ví dụ như bệnh đốm trắng đầu vàng theo hoại tử gan tụy ở tôm, hay là trắng gan, thận huyết, đường ruột, nấm thủy mi, sán lá ở cá da trơn, cá tra. Thì thực ra là nếu mà kể dịch bệnh chắc có thể phải hết cả ngày mới hết được các cái loại dịch bệnh sâu bệnh Việt Nam. Tuy nhiên thì trong bảo hiểm thì chúng ta chỉ nên bảo hiểm một số cái loại rủi ro chính. Bởi vì nếu như chúng ta đưa quá nhiều thì chi phí bảo hiểm nó sẽ tăng, và cái thứ hai là nhiều khi người nông dân người ta sẽ không hình dung hết được cái sản phẩm bảo hiểm, bởi vì đối với một người nông dân người ta chỉ quan tâm đến một vài ba cái rủi ro mà người ta phải đối diện hàng năm thôi, còn các cái rủi ro không đặc thù thì thường là người ta sẽ không quan tâm nhiều. Ở đây thì trước khi chuyển qua cái vấn đề liên quan đến quản lý rủi ro thì tôi nói một chút là các yếu tố nào nó ảnh hưởng đến cái thiệt hại do rủi ro gây ra. Thì nó có rất là nhiều yếu tố, nhưng ở đây tôi sẽ nêu ra mấy yếu tố chính để các anh chị có thể hình dung. Đấy. Thứ nhất đấy là khả năng quản lý rủi ro. Thì cái này nó rất là quan trọng. Như quản lý rủi ro nó ảnh hưởng bởi cái năng lực tài chính, bởi cơ sở hạ tầng. Cái này các anh chị có thể thấy rất rõ là khi rủi ro diễn ra ấy, thì thường là những cái hộ nghèo, hộ khó khăn thì sẽ ảnh hưởng và tác động nhiều và lớn hơn đối với các cái hộ mà giàu. Cái này nó đúng với cả quốc gia luôn ạ. Ví dụ như cũng là một cơn bão đấy vào Nhật Bản, vào Mỹ thì nó rất là bình thường, nhưng vào Việt Nam có khi nó là thảm họa, đúng không? Thì đấy là cái ảnh hưởng của cái việc có năng lực về tài chính lớn và người ta sẽ xây dựng được cái hệ thống cơ sở hạ tầng rất tốt để phòng chống rủi ro, thì cái rủi ro nó cũng sẽ giảm đi. Hay là áp dụng khoa học công nghệ, cái trình độ khoa học công nghệ nó cũng tác động đến các cái thiệt hại. Ví dụ như khi mà mình áp dụng các cái công nghệ trong nuôi tôm ấy, thì mình sẽ giảm thiểu được rủi ro rất là nhiều. Hay là đặc biệt ở đây là cái năng lực mềm, là tức là cái khả năng, các cái kỹ năng của người nông dân ấy, hay là của mọi người khi mà rủi ro thiên tai xảy ra thì người ta biết phải làm cái gì, phòng chống như thế nào, thì những cái năng lực mềm như vậy cũng giảm cái thiệt hại mà do rủi ro gây ra. Cái khu vực địa lý cũng tác động đến việc thiệt hại. Tôi ví dụ như thế này thôi, thì thực ra là ví dụ như là một cơn bão cấp 8 vào khu vực đồng bằng sông Hồng thì nó có tác động nhưng mà rất thấp. Nhưng mà cũng cơn bão đấy, cấp độ đấy mà vào đồng bằng sông Cửu Long thì nó lại là thành là thảm họa và cái tác động rất là lớn, bởi vì địa lý nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các cái điều kiện gây ra các cái rủi ro. Đặc biệt là trong nông nghiệp thì cái đối tượng chịu tác động nó rất là quan trọng và ảnh hưởng đến cái thiệt hại do rủi ro gây ra. Ví dụ như là xâm nhập mặn chẳng hạn thì nó tác động rất là mạnh đến lúa, đúng không? Nhưng mà nó lại là cơ hội của nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là tôm. Cho nên là cũng cùng cái rủi ro đấy, nhưng mà nhiều khi nó tác động đến các cái đối tượng thì là khác nhau. Vì vậy mà trong các cái chiến lược quản lý rủi ro hiện nay phổ biến hiện nay là mình đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, thì đấy là một trong chiến lược. Về quản lý rủi ro trong nông nghiệp thì thực ra là có rất là nhiều cách để tiếp cận trong cái vấn đề quản lý rủi ro trong nông nghiệp. Chúng ta có thể tiếp cận theo chiến lược quản lý rủi ro, ví dụ như chúng ta sử dụng các cái chiến lược như là giảm thiểu rủi ro, rồi chia sẻ rủi ro, ví dụ như mua bảo hiểm, hay là chấp nhận rủi ro, đúng không?
hay là né tránh rủi ro, thì tất cả những cái đấy là cái cách nhìn. Nhưng ở đây thì tôi muốn cung cấp cho các anh chị một cái cách nhìn nó dễ hiểu và nó cũng khá là phổ biến hiện nay, đấy là theo cái quá trình diễn ra quản lý rủi ro. Trong quá trình thì trong đấy thì nó có 3 cái khái niệm rất là quan trọng, đấy là khả năng chống chịu, khả năng ứng phó và khả năng phục hồi sau khi rủi ro diễn ra. Thì đây là ba cái quá trình cũng như là 3 cái khái niệm rất là quan trọng mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà thực hiện các hoạt động quản lý rủi ro trong nông nghiệp. Chống chịu, ý của tôi ở đây là gì ạ? Là những cái gì mà chúng ta đã chuẩn bị trước khi mà rủi ro nó diễn ra, cái khả năng nội lực để mà làm sao để giảm thiểu cái rủi ro khi mà rủi ro nó diễn ra. Thì để mà tăng cường cái sức chống chịu thì trong nông nghiệp để áp dụng rất là nhiều biện pháp. Ví dụ như thay đổi các cái giống chống chịu cũng là một giải pháp, đúng không? Hay là áp dụng đúng các cái quy trình kỹ thuật và khuyến nghị của các cơ quan chức năng. Đặc biệt là cái lịch thời vụ. Trong sản xuất lúa ở một số các khu vực thì cái lịch thời vụ nó rất là quan trọng. Bởi vì Việt Nam có một cái rất là thành công trong sản xuất lúa, trong quản lý rủi ro. Đấy là chúng ta sắp xếp lịch thời vụ khá là tốt. Tức là khi mà chúng ta xem xét lịch thời vụ là chúng ta đã cố tình để mà né cái thiên tai rồi. Tất nhiên là thiên tai thì mình không thể đoán trước được, nhưng mà đa số thì trong các trường hợp mình có thể né tránh được thiên tai, và khi đấy thì cái thiệt hại nó sẽ giảm đi. Hay là trong chăn nuôi thì mình có thể tiêm phòng, hay là xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao cái năng lực dự báo để mà biết trước được các cái rủi ro cũng là một cái cách. Đặc biệt là đa dạng hóa cây trồng và vật nuôi như tôi đã đề cập, để mà giảm thiểu các cái rủi ro. Ở một số các cái khu vực mà rủi ro về hạn hán quá cao thì chúng ta có thể chuyển qua các cái hình thức như cây trồng cạn, rồi đậu, rồi lạc, rồi một số cây trồng khác để mà giảm cái rủi ro đi. Nâng cao cái nhận thức và kỹ năng phòng chống rủi ro cho người dân cũng là một cách, và theo tôi nó là một cách mà nó rất là bền vững và nó là nền tảng của các cái hoạt động khác về sau, thì nó cũng rất là quan trọng. Về ứng phó và rủi ro, tức là khi mà rủi ro nó xảy ra thì mình sẽ ứng phó với nó như thế nào, thì cũng là tác động rất lớn đến cái thiệt hại, và cũng là một cái giai đoạn trong cái quản lý rủi ro trong nông nghiệp. Một số ví dụ ở đây, ví dụ như chúng ta có thể thu hoạch sớm, có thể che chắn chuồng trại khi mà gặp rét, đúng không? Rét hại và rét đậm. Rồi chúng ta phải phun thuốc rồi chữa trị cho vật nuôi, cho thủy sản, đúng không? Thu hoạch sớm là một cái phương án rất hay được sử dụng ở khu vực miền Trung. Thì thường ở miền Trung đến khoảng mùa bão thì đến khoảng tháng 7, tháng 8 là bắt đầu sẽ nguy cơ có lũ lụt rất là cao. Cho nên là khi mà thiết kế các cái lịch thời vụ người ta đã cố né rồi, nhưng mà nhiều vùng thì sẽ không nhiều vùng thì vẫn sẽ bị ngập lụt trước cái thời điểm thu hoạch, thì khi đấy thì người ta sẽ huy động quân đội, huy động toàn bộ người dân ra để gặt lúa một cách nhanh nhất có thể. Thì đấy cũng là một cái giải pháp xử lý. Đối với khả năng phục hồi ấy, thì là cái giai đoạn mà chúng ta phục hồi lại sau khi rủi ro nó đã diễn ra, thì có rất là nhiều hình thức có thể áp dụng, ví dụ như cứu trợ, tín dụng, tiết kiệm bảo hiểm, hay là đa dạng hóa cái thu nhập. Thì cái khả năng phục hồi thì hiện nay thì chủ yếu là sử dụng các cái công cụ tài chính để mà xử lý các cái vấn đề này. Ở đây thì tiếp theo tôi xin trình bày một số các cái công cụ tài chính hiện nay mà chúng ta hay áp dụng ở cấp độ hộ gia đình, cũng như là hỗ trợ từ bên ngoài vào, hay là cái cơ chế để chúng ta chia sẻ hay là chuyển giao cái rủi ro đấy đến các công ty bảo hiểm. Thì hiện nay một số các cái cơ chế tài chính thường được áp dụng, các cái công cụ được áp dụng ở cấp hộ nông dân. Thứ nhất là tiết kiệm, tức là họ sẽ tiết kiệm và sử dụng cái nguồn tiết kiệm đấy để mà đầu tư vào cho sản xuất, hay áp dụng khoa học công nghệ, hoặc là có dành một khoản tiết kiệm để khi mà thiên tai nó xảy ra thì họ có thể phục hồi lại được. Tuy nhiên thì như các anh các chị biết là không phải hộ gia đình nào ở Việt Nam cũng có thể có các khoản tiết kiệm,
để đủ để mà có thể phục hồi lại được sau thiên tai. Cách thứ hai là tín dụng. Tín dụng thì tức là có thể vay người thân, vay từ các tổ chức tài chính để mà phục vụ sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ để phục hồi hoặc là phục hồi lại sau thiên tai. Thì đây là một cái giải pháp tương đối phổ biến và rất là khá là hay, nhưng mà với trên quan điểm của tôi ấy, thì thực ra là nó sẽ không bền vững lắm, bởi vì ở đây chúng ta đang nói vấn đề quản lý rủi ro. Tức là khi anh gặp rủi ro thì anh sử dụng tín dụng để xử lý rủi ro, thì anh lại phải ôm luôn cái rủi ro về tín dụng nữa. Thì có thể nếu như mà rủi ro nó tiếp tục xảy ra thì rất là có nguy cơ rất là nghiêm trọng đối với các hộ gia đình đấy. Đa dạng hóa thu nhập là một giải pháp mà rất phổ biến hiện nay ở khu vực nông thôn. Tức là người ta sẽ giảm cái phụ thuộc tài chính vào một loại cây trồng, vật nuôi, hoặc là giảm cái thu nhập từ nông nghiệp. Thì từ đấy người ta có các cái khoản tài chính từ nhiều nguồn khác nhau, và khi mà rủi ro xảy ra thì người ta có thể sử dụng cái nguồn tài chính từ các cái hoạt động khác để tái đầu tư lại cho hoạt động nông nghiệp. Quỹ phòng chống rủi ro cũng là một giải pháp mà trước đây mình đã ở Việt Nam cũng có áp dụng ở một số địa phương. Thì thường là theo cơ chế cộng đồng, tức là cộng đồng sẽ lập cái quỹ, và khi mà rủi ro xảy ra, hộ nào bị thiệt hại thì người ta sẽ trích từ cái quỹ đấy ra và bồi thường hay là hỗ trợ cho người dân ở cái địa phương của mình. Hồi xưa thì nó có một cái quỹ ở cái huyện Tân Lạc, Hòa Bình ấy, khá là thành công và lên báo khá là nhiều. Các anh các chị có thể tìm hiểu thêm. Cái nữa là cái hình thức cứu trợ. Cứu trợ hiện nay thì nó phổ biến đối với nhà nước. Tức là sau khi mà thiên tai dịch bệnh diễn ra ấy, thì nhà nước thường có các cái chính sách để hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, hoặc là hỗ trợ một số khoản tài chính sau thiên tai và dịch bệnh. Thì để từ đấy ấy, thì hỗ trợ cho người dân có thể tái đầu tư và có thể phục hồi lại được sau thiên tai. Thì cái cứu trợ này theo tôi ấy, về mặt ngắn hạn thì là cần thiết, nhưng mà về mặt dài hạn thì nó sẽ gây ra các cái đầu tư lớn hơn cho nhà nước. Tức là nếu như mà nhà nước năm nào cũng đi hỗ trợ thì cái giải pháp hỗ trợ đáng ra nó là một giải pháp rất là tạm thời. Thì hiện nay ấy, vô hình dung Việt Nam thì các cái chính sách cứu trợ hiện nay hình dung ra thì nó lại giải pháp hàng năm liên tục, và từ đấy thì nó phát sinh các cái cứu trợ mà các anh các chị cũng biết rồi, nó sẽ gây ra mất đoàn kết nội bộ rất là nhiều. Ví dụ như anh Hoài Linh, rồi chị Thủy Tiên hay là anh Đàm Vĩnh Hưng vừa rồi ấy. Thực ra thì các cái hoạt động cứu trợ như thế thì tốt thôi, nhưng mà bây giờ lên tôi thấy rất là buồn, bởi vì nó gây mất đoàn kết ở trong cộng đồng. Bây giờ mình không biết là tin vào ai nữa. Thì tôi nghĩ là cái đấy nó cũng không phải là một cái cơ chế bền vững để mà hỗ trợ quản lý rủi ro. Ở đây tôi muốn đề cập sâu hơn vào cái bảo hiểm, là cái cơ chế chuyển giao và chia sẻ rủi ro giữa hộ nông dân và các cái doanh nghiệp bảo hiểm. Thì ở đây theo tôi bảo hiểm chính là cái cơ chế bền vững nhất để mà quản lý rủi ro. Bởi vì ở trên các anh có thể thấy ở đây thì ở đây tôi đặt bảo hiểm vào khả năng phục hồi, nhưng thực ra không phải như vậy. Bảo hiểm hoàn toàn có thể hỗ trợ trong tất cả các cái giai đoạn của quản lý rủi ro trong nông nghiệp. Nó không chỉ là phục hồi, nhưng mà cái giờ của mình là hiện nay người nông dân hay thậm chí là một số các cái cán bộ quản lý khi mà nhắc đến bảo hiểm thì chỉ nghĩ đến phục hồi. Tức là ok, tôi thiệt hại anh đưa tiền đây để tôi phục hồi, và người ta quên mất rằng là bảo hiểm có những cái hỗ trợ rất là tốt cho cả cái giai đoạn chuẩn bị và giai đoạn ứng phó. Bởi vì trong các cái quy định về pháp luật, các cái nghị định, ví dụ như nghị định 58 hay là trong các cái điều khoản hợp đồng của các công ty bảo hiểm trong nông nghiệp đều ghi rất là rõ rằng là người dân phải đáp ứng được các cái điều kiện trước khi mua sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp, thì phải đáp ứng về quy trình sản xuất, về các cái điều kiện về chuồng trại, ao nuôi, hay là khi mà rủi ro xảy ra thì người dân phải
thực hiện mọi biện pháp để mà xử lý cái rủi ro đấy và không được buông, đúng không ạ? Nhưng mà thực ra thì hai cái giai đoạn đấy thì Việt Nam mình rất yếu. Ở đây cái nhận thức của người dân của cái việc đóng góp của bảo hiểm đến hai cái giai đoạn trước thì rất là yếu. Đặc biệt là khi mà chúng tôi nghiên cứu về bảo hiểm nông nghiệp ở trong cái giai đoạn 2011, 2014 ấy, thì cái này diễn ra rất là nhiều. Lỗi thì có thể đến từ phía người dân nhưng cũng có thể đến từ các doanh nghiệp bảo hiểm. Bởi vì là để bán được bảo hiểm thì đối tượng của mình chủ yếu là hộ nghèo với hộ cận nghèo. Thành ra là các cái cơ sở ban đầu đã không đủ điều kiện để mua bảo hiểm, về chuồng trại, về ao nuôi, về che chắn, về các cái trang thiết bị đã không đủ, nhưng mà chúng ta vẫn bán bảo hiểm thì rõ ràng là doanh nghiệp sẽ phải chấp nhận tăng một cái rủi ro nữa trong cái sản phẩm bảo hiểm đấy mà không được tính vào cái phí bảo hiểm, đúng không ạ? Thì vì vậy thì nó không, tức là bảo hiểm nó chưa thể hiện được hết cái vai trò của mình. Nếu như phát huy hết cái vai trò của mình thì nó sẽ hỗ trợ rất tốt về quản lý rủi ro nói chung, và đây là một cái sản phẩm rất là bền vững, và hy vọng sắp tới sẽ có nhiều sản phẩm bảo hiểm có thể hỗ trợ thêm và từ đấy thì có thể tích hợp vào các cái tập huấn, các cái hỗ trợ khác của ngành nông nghiệp cũng như ngành tài chính để tăng cường nhận thức cho nông dân, không chỉ về bảo hiểm đâu mà chúng ta nói về các cái công cụ tài chính hay là cái quản lý rủi ro trong nông nghiệp nói chung. Vậy thì ở đây tôi sẽ nhận định một chút về cái bảo hiểm nông nghiệp và quản lý rủi ro thiên tai, rủi ro trong nông nghiệp, để thấy được là một số các cái mối quan hệ của nó. Thứ nhất là phải khẳng định rằng là bảo hiểm là một công cụ hiệu quả và bền vững cho quản lý rủi ro, và chưa có bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam là một cái thiệt thòi rất là lớn đối với nông dân cũng như là nhà nước trong cái hoạt động sản xuất nông nghiệp, ngành nông nghiệp. Cái thứ hai là cái mối quan hệ giữa bảo hiểm nông nghiệp và quản lý rủi ro thiên tai thì chúng ta thấy rằng là cái việc nâng cao toàn diện cái khả năng quản lý rủi ro thiên tai, rủi ro nói chung nó rất là quan trọng đối với phát triển nông nghiệp, bởi vì nó sẽ hỗ trợ cho nhau. Tức là nông nghiệp có thể nâng cao cái khả năng quản lý rủi ro, nhưng mà khi mà nâng cao khả năng quản lý rủi ro được thì cái thiệt hại nó sẽ giảm, và từ thiệt hại giảm thì cái phí bảo hiểm nó giảm, và cái phổ biến cái bảo hiểm đến người dân nó sẽ dễ dàng hơn. Một vấn đề nữa mà tôi muốn đề cập ở đây thì thực tế các cái kinh nghiệm quốc tế cho thấy là bảo hiểm nếu như nó đứng một mình thì nó sẽ không phát huy hết được cái hiệu quả của mình, mà nó cần phải kết hợp với các cái công cụ khác để mà hỗ trợ, để mà phát triển. Ví dụ như tín dụng, ví dụ như đầu vào, hay là các hợp đồng nông nghiệp. Tôi lấy ví dụ như đầu vào thì có một cái bài học rất là quý của châu Phi. Châu Phi là một số nước thì rất là nghèo hơn mình rất là nhiều, nhưng mà cái sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp thì nó lại khá phổ biến ở châu Phi, tức là họ đi trước mình về bảo hiểm nông nghiệp. Bởi vì sao? Bởi vì cái cơ duyên ban đầu nó chính đến từ cái gắn kết với cái đầu vào này. Hồi xưa khi mà thiết kế các cái sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp, họ cũng đến từng hộ dân và họ bảo họ chào hàng, nhưng mà không có ai mua cả, rất là khó. Cái này cũng diễn ra ở Việt Nam thôi. Thì họ phải ngồi lại và họ thấy rằng là ok, bây giờ sẽ không bán trực tiếp cho người dân nữa, mà họ tìm đến các cái công ty đầu vào. Các cái công ty đầu vào thì họ sẽ phối hợp với các công ty đầu vào và nâng cái giá đầu vào. Thì cái khoản nâng giá đầu vào là cái khoản bảo hiểm, với điều kiện là nông dân ok đến mua giống, lấy giống về gieo sau 13 ngày hoặc 20 ngày, và cái giống đấy nó không nảy mầm bởi vì hạn hán, thì người nông dân hoàn toàn có thể quay lại chính cái đại lý đấy lấy một cái giống khác về gieo lại. Rất là thuận tiện cho người dân và rất là trực tiếp vào cái vấn đề phục hồi. Thì từ những cái bước đầu như vậy thì đấy là cái nền tảng để cho cái hoạt động phát triển bảo hiểm nông nghiệp ở châu Phi tăng rất là mạnh trong nhiều năm vừa rồi. Hay là trong nông nghiệp hợp đồng chẳng hạn, cái này thì có một cái bài học ở Việt Nam thôi. Khi thời gian thí điểm trước đây thì
một số tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long tôi nghĩ là làm rất tốt về cái việc gắn kết bảo hiểm với cái nông nghiệp hợp đồng, tức là các cái doanh nghiệp mà liên kết với người dân mua sản phẩm ấy để tạo hình thành chuỗi giá trị, thì họ đóng vai trò như là một nhà nước thứ hai, tức là nhà nước hỗ trợ cho phí 20%, thì các cái công ty doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tiêu thụ mà có ký hợp đồng họ sẽ vào và họ sẽ hỗ trợ thêm 30% hay 50% phí cho nông dân mua bảo hiểm. Thì cái việc như vậy thì mọi người đều rất là đồng thuận, và nó sẽ phát triển và bền vững cả trên toàn bộ chuỗi giá trị. Hello, can you hear me clearly? Okay. Okay. So thanks a lot for the excellent presentation, Tin, on the different risks in agriculture and in the context of Vietnam as well, and just to understand how insurance is one of the tools in agriculture risk management. Okay, so now in this section, I will talk a little bit more about what makes certain risks insurable. So around the insurability of risks and what criteria can be used to understand if a risk is insurable or not, or indeed if it should be managed, if it can be managed better through other types of risk management. So in the insurability of risks, there's just a few points or a few key messages that I want to explain further. So if we go to the next slide, which shows us a diagram. So yes, so in this diagram, yeah, you can click next on the, yeah, thanks. So you can see in this diagram that basically you have the frequency of the risks, or the probability or chance of the risk happening on the x-axis, the bottom axis, the horizontal axis, and then you have the severity of the risk on the vertical axis. So in other words, the impact of the risk. So in other words, so by risks, if we are thinking of, say, some of the different categories of risks that Tin presented on earlier, if we think of basically mapping these risks on a graph in terms of their frequency and their severity, you can have different combinations of these risks, right? So if you look at the different bubbles on this graph, and the bubbles here are kind of indicative of or representing the insurance premium or the cost of the insurance purely from a risk perspective, so not taking into account any additional expenses or profits from insurance companies and so on. It's purely from the risk perspective. So if you look at the first bubble on the left-hand side of the graph, you can see that if the insurance product, basically if the risks being insured are very rare risks, so they happen very rarely, when they happen, maybe a large payout is made, then because it's a combination of very rare events,
but when the event happens, there's a large payout. Depending on the event, if the event is very rare, if the risk is very rare, then the insurance premium would also become lower typically, because the chance of the risk happening is very low. The probability or the likelihood of the risk happening is very low. So in that case, the insurance premium should actually be relatively low, everything else being the same, because the frequency of the risk is very low. But on the other hand, with these products, generally they are not attractive. They are not very appealing to the target customers, let's say for farmers or even the legal representatives of farmers, for example. And the reason being that the frequency of the claim payouts or the likelihood of the claim payouts are very low. So we must remember, in the context of agricultural insurance in particular, and specifically for small-scale farmers, that most smallholder farmers in Vietnam, for example, have not experienced agricultural insurance before. So now, if you have a product which pays out very rarely, then they may not be interested in the product, or after having the product for maybe a few seasons, if there has been no compensation paid out to anyone, they may lose interest in the product. Right. So the first bubble on the left-hand side is an example of a product which can be quite affordable. It can be quite cheap from the insurance premium perspective, but it's not very attractive because the frequency of payouts are very low. Now, on the other hand, if we look at the very big bubble on the right hand of the graph, so here it's a product which is covering risks which are with a very high frequency, and these risks also have a very high severity or a very high impact. So in other words, when there is an insurance compensation, the compensation amount is quite large, and the likelihood of a compensation being paid is also very high. So typically the insurance premium is basically a combination of the likelihood of the risk event happening and then the size of the insurance compensation, or the impact of the risk, basically. So if the size of the insurance compensation is very large and the likelihood is very large as well, then the insurance premium will become very high. So this is why this is the biggest bubble we have on the graph, because both the likelihood and the size of the payouts are very large. So such a product it should be very attractive for the farmers and the legal representatives of the farmers as well. But on the other hand, it may not be affordable because it's very expensive. And then, of course, so that's a big challenge with having a product which is paying out very frequently. You can also have a product which is paying out very frequently, but when it pays out a lower amount. So that's the bubble on the right-hand side, the second bubble, the lower bubble. So that is also quite expensive, because if claim payouts are being made very frequently, there will be other expenses associated with that. For example, there'll be costs involved in assessing the loss or in processing claims very frequently. And as a result, that will also make the product quite expensive. So you can see all of the blue bubbles in the graph are representing risks which are difficult to insure, or they can be insured, but they're not that attractive because the likelihood of paying out is very low, or they can be very attractive, but they're very expensive because they're paying out very frequently. So the bubbles in the middle, the ones in the pink bubbles, are basically representing risks which can be viably insured, also commercially speaking, because these represent risks which happen with a medium frequency, so not very high but not very low either. And then when they happen, the payouts are also partial payouts. So there may not be the expected payouts may not be full payouts, but there might be partial payouts. So as a result, the insurance premiums become lower. At the same time,
because the likelihood of paying out is it's more of a medium-term likelihood, then it can still be attractive for farmers to buy such products. So to give an example of what frequencies we're talking about, for example, if you look at the small bubble again, that might represent a frequency of once in 10 years. So the product only pays out once every 10 years or every 10 seasons. The large bubbles on the right-hand side might represent 1 in 3 years, for example. So that's very high frequency, once every 3 years or every 3 seasons there's payouts. And then the ones in the middle might be more like 1 in 5 years or 1 in 6 years. So it's still fairly frequent, but it's not as frequent as the larger bubbles. So in other words, a key message here is that the likelihood of the risk is a very key factor which determines whether a risk is insurable or not. If a risk is extremely likely, it happens very frequently, then it may not actually be insurable, or it might be insurable, but the insurance product may not be the best option because it's too expensive, or it doesn't make financial sense for either the farmers or anyone else to purchase the product. They might as well invest in other types of risk management. Yeah. So moving on to the next slide, which kind of summarizes these key points again. So the frequency of a risk occurring, or the likelihood of a risk event, and the severity of the losses, so the impact of the risk event, will have a very big impact on the insurability of the risk. They will also have an impact on the price or the premium of the insurance product, and indeed on the terms and conditions of the insurance product as well. So I just want to talk about this a little bit more. For example, if we think in the context of flooding, for example, which can be quite relevant in Vietnam, of course. So if you look at flooding, if, for example, there's a certain region where floods are very frequent, they happen once every 2 seasons, there's a major flood which takes place. So if the frequency is very high and also the impact or the size of the floods are very high, then this might affect the insurability of the risk. The insurance companies may not want to insure it in the first place because it's a very high risk. Or even if they can insure it, the insurance premium might become very high. So it's not rational to actually pay such a high insurance premium. Or what might happen is if the product is offered, the terms and conditions for a claim to be valid might be quite strict. So for example, the terms and condition might specify that only a 1 in 2 year flood is not covered, but a once in 5 year flood is covered. Yeah. So the specific, let's say, river levels or rainfall levels, which leads to a 1 in 5 year flood, that might be specifically covered, but not a very frequent flood. Yeah. So the frequency of occurrence and also the severity of the loss would have a big impact on whether the risk can be insured or not in the first place, and then the insurance premium as well, and also the terms and conditions of the insurance product. Typically, insurance works best for products with low frequency, low to medium term frequency, and medium to high severity. So in other words, if the events they don't happen very frequently, and when they happen, there's a medium to high impact, those can be insured. But at the same time, if the events being insured are happening very rarely, then that is also a problem in terms of the product still being attractive to the customers, especially if the customers are not really used to buying insurance products previously. So they would prefer to have products which pay out more frequently, also for there to be a demonstration effect of the insurance product, so they know how the insurance product works, and
and whether it's actually useful or not for the farmers. Okay, then moving on to the next slide, please. On the different frequencies of risks, basically risks which have a very high frequency or a very high severity, these are generally uninsurable. So again, some examples of high frequency is if, let's say, with in the context of crop insurance, let's say for the rice crop, there will always be some fluctuations in the rice yield every year. There's always some, the rice yield will always, there'll be some volatility or some fluctuation in the yield on a yearly basis. So if the, if the fluctuations are being insured are just usual fluctuations, are normal fluctuations, then that will be a very high frequency product. An example of a high severity event might be very extreme flood related losses. So very large losses, which the insurance companies on their own would actually struggle to insure. So these types of products can lead to, these risks can basically lead to products which are very expensive, or they have very strict terms and conditions. And as a result, they would not be of good value to the customers. They would not be good value for money to the farmers. Now, on the other hand, if you have risks which have a very low frequency, a very low severity, so in other words, a very low likelihood of them occurring, and when they occur, a very low, very small amount of compensation, or another option is that there could be risks with a very high frequency, and there's a very high chance of them occurring, but when they happen, there's a very small impact. So there's a very small compensation. So these types of risks can actually be managed through other tools. For example, through self-insurance. So if farmers or farmer cooperatives could cover these through informal insurance, like Tin mentioned earlier, even other tools like savings, for example, informal risk sharing, those might be better ways of managing these risks, which which happen very rarely, and when they happen, there's a very small impact. There's not a big impact. So these risks would actually be better managed through other means, not really through insurance per se. Apart from the factor of the likelihood of the risks and the impact of the risks, some other factors which also determines whether a risk can be insured or not is if there's sufficient data available. So the data needs to be also historical data going back at least 10 plus years on, for example, depending on the type of risk we're talking about. If it is, say, disease, related to livestock diseases, then we need to have data on the occurrence of these diseases over at least the last 10 years, for example, just as an approximation. So you need to have sufficient data available. There needs to be the measures that the farmers are actually taking to manage the risks also need to be in place. Good risk management needs to be followed as well in the first place in order for a lot of the risks to be insurable. So as we will see when we look at the specific examples of the products in Vietnam, with a lot of the products, it's actually a prerequisite that good risk management is followed in order for the risks to be insurable. Also, the issue of moral hazard that Tim mentioned earlier, that's also very important, that the moral hazard should be eliminated as much as possible. So in other words, just because the farmer has insurance, it doesn't mean that they should stop following other good risk management practices. They should actually continue those other risk management practices as well in order for the risk to be insurable. So these are some of the important factors related to whether risks are insurable or not.
So now in the next section, I would like to go into the potential benefits of agricultural insurance for farmers and other stakeholders. So as we've looked at some of these concepts and some of the factors which makes the risks insurable in the first place. But what are some of the potential benefits of these insurance products, both for farmers as well as other stakeholders? So if we go to the next slide, please. And the next slide, there's a diagram. Yeah. So what are the benefits of agricultural insurance from the farmer's perspective? So yeah, if we go to the next slide after that. Yeah, thank you. So firstly, from the farmer's perspective, what are the benefits of agricultural insurance? Now, I want to emphasize here a little bit that there is actually many different benefits in addition to the risk management aspect, or in addition to simply the compensation benefit of agricultural insurance, which is of course a very important one, but that there are many other benefits or potential benefits. So firstly, of course, insurance can protect the farmers from losses, especially during the bad years or the bad seasons. So for example, when there's a drought or when there's a flood or issues of pest and diseases, and depending on what the specific insured risks are. So when those risks take place, the insurance product can provide compensation to which can basically help the farmer to recover. Not for the farmer to become better off than before the insured event took place, from a indemnity perspective, as we talked about earlier, but at least for the farmer to recover from the impact of this bad loss. So that is fundamentally a very important benefit, that insurance can protect the farmer from losses during the bad years. But then there are many other potential benefits as well, which it's important to reflect on a little bit. And it may not be that all of this applies in Vietnam right now, but these could be potential benefits which can apply. So insurance compensations, and again, it depends a lot on the type of product and how the product operates and how efficiently the product is operating. But if the insurance payouts happen quickly, so one of the categories of products we will look at during this training are weather index insurance. So weather-related insurance where bad weather conditions are insured on an index basis or a parametric basis. We'll cover that in detail a little bit later. But basically with these products, one advantage is that the insurance payouts can take place even during the season. Yeah. So in other words, the compensation, it doesn't have to, the farmer doesn't have to wait for the end of the season before the compensation is processed, but they could potentially happen during the season with this category of products. Now, in that case, if the insurance payouts can happen during the season, the farmer can actually plant again. So indeed, it's a little bit similar to the example Tin was giving from Africa, where insurance is linked to seed sales. In that case where insurance was linked to seed sales, sometimes the events being covered were very specific events and events which happened early on in the season. For example, I know there was a product in Southern Africa where, and also in East Africa, where basically it's linked to seed sales. And if after planting over 3 weeks, that's for 21 days, the conditions are very dry. So using satellite data, the weather conditions will be monitored. And if the conditions are very dry, then it is assumed that the seed has not germinated. The germination of the seed has failed. And in that event, automatically there would be compensation. So in that case, so basically with any kind of insurance product, if the payouts can be made early on in the season,
or during the season, then it can make it easier for the farmer to actually use that compensation or use the inputs they receive as part of the payouts to plant again. So they don't need to wait for the season to end and then prepare for the next season. It helps them to react quickly during the same season. Also, having insurance actually improves farmers' access to credit or loans for crop production. So this is again a very important feature of agriculture insurance, in that because agriculture insurance is addressing some of the key production and sometimes also post-production risks, it makes it easier also for banks and other financial institutions to actually give loans to farmers in the first place. So we've had some experiences in other countries where, for example, microfinance institutions or also commercial banks actually started specific loan products for the agriculture sector once the insurance product was in place. So without insurance, they were not venturing in the sector, but once the insurance product was in place, or they actually approached insurance companies and brokers to develop those specific products. And once those products were in place, it reduced their credit risk. So then they were able to give loans to the farmers in the first place. It could also potentially improve the terms of the loans that farmers get. So because of having insurance, in some countries, farmers are then able to get better credit terms, for example, potentially lower interest rates, because the insurance cover is there, which reduces many of the risks in the first place. Some other benefits is that the insurance product, especially if it's bundled with farming inputs like seeds or fertilizers, again, it can actually improve the farmer's access to these inputs. Also, if the farmer is actually receiving these inputs on credit, which can often be the case. So in that case, if the insurance is being bundled or packaged with the farming inputs, it can actually improve the farmer's access to these inputs in the first place. So overall, having insurance can strengthen the value chain with banks, with input suppliers, as well as off-takers or the entities which are buying the crop, all of whom might potentially be more willing to do business with the farmer because the insurance product is there in the first place. And finally, farmers can also benefit from other trainings associated with the insurance product. This can help in an overall better financial literacy, financial inclusion as well. Also, quite interestingly, in order to develop these insurance products, as we'll see in the later sections, I think tomorrow, a lot of data is used, including satellite data, agricultural data, and so on. So a lot of that data, for example, satellite data, could also be used for generating weather advisories, pest advisories, weather warnings to the farmers. So these could potentially also be provided as a kind of additional services or value-add services to the farmers. So they're not insurance services, but they are information or advisory services which could be provided to farmers. And in fact, using that information can also improve the risk management that farmers are doing. So if farmers have, let's say, weather forecasts or pest advisories that they're receiving as part of the insurance package, then they'll be able to respond more efficiently to such events which take place, or before that those events take place. So if we move to the next section, the next slide, please. So to summarize, for farmers, agriculture insurance has the potential to stabilize farmers' income. So in other words, to reduce the fluctuations in farmers' income. And it can provide financial protection against weather risks and indeed against all the risks which are being insured, against all the specific risks which are being insured. Agriculture insurance can also improve farmers' access to agricultural finance, agricultural credit, and also to farming inputs like
seeds, fertilizers, other inputs. Because of this reduction in risk, it can also improve their access to markets, to the off-takers, because, for example, in say, contract farming arrangements or outgrower schemes, we'll talk a little bit about that tomorrow, but there are cases where agriculture insurance has been quite successfully integrated with contract farming arrangements. So it's essentially improved farmers' access to these off-takers or buyers of the agricultural produce because they have insurance in the first place. And finally, having agriculture insurance can also enable farmers to benefit from other types of extension services, advisory services, and other risk management approaches as well. So there have been cases where agriculture insurance has been linked to irrigation schemes. Agriculture insurance has been also linked to renewable energy schemes, to conservation farming as well. So it's possible to integrate agriculture insurance with some of these other risk management approaches as well. It's also very important to recognize in the next slide that agriculture insurance can have a big impact on other value chain stakeholders as well. Yeah. So by value chain stakeholders, we mean stakeholders like the banks, the microfinance institutions, the farm input suppliers, contract farming companies, also farmer organizations, of course, NGOs as well, which are in working in agriculture. So for all of these value chain stakeholders, and of course for the government entities which are working in agriculture as well, for all of these value chain stakeholders, agriculture insurance has the potential of having a positive impact. So for example, if agriculture insurance is being linked to farming inputs, it can actually help with improving the business relationship between the farmers or the agribusinesses and the input suppliers. Yeah. And also it can help with reducing some of the risks. Those risks which are being insured can be reduced if it is being bundled with farming inputs. In the same way, if it is also being bundled with other types of agribusinesses, it can have the same impact, that it essentially reduces some of the key risks, and it also can improve the relationship between the agribusiness and the farmers. Because this would then be an additional service that the farmers are accessing through the agribusiness. Agriculture insurance can also reduce the risk of farmers in terms of defaulting on loans, specifically if those, say, loan defaults are related to the specific insured risks. Yeah. So in other words, the insurance product can then make it easier for banks and other financial institutions to actually disburse these agricultural loans in the first place, or indeed be able to develop and disburse very specific agricultural loan products which are suitable for the specific farmers that they are working with, because the insurance product is there in the first place. So there's been a number of examples in the world where agriculture insurance has actually improved farmers' access to agricultural financing. And also there are some cases where agriculture insurance is used as a form of soft collateral. So it's basically one of the conditions that makes it easier that farmers are now able to satisfy in order to access loans from banks or MFIs. So overall, agriculture insurance also has the potential to increase in investments in agricultural activities from both public sector as well as private sector, because some of the key risks are being insured in the first place. So that's some of the major impacts from the value chain stakeholders perspective. And now if we move to the next slide, which is basically from the insurance company's perspective. So
what is the value for the insurance companies, which at the end of the day, as we saw in the earlier section, that they are, of course, a very, very important stakeholder who are essential for agriculture insurance to take place, obviously. So what is the value proposition from their perspective? So there's a number of different potential benefits from their perspective. Of course, in general, I mean, there's a opportunity, from the business perspective that insurance companies have. And also in terms of a new business line. So basically, agriculture insurance can provide insurance companies with a very new business line and stream of income in the agriculture sector, which is mostly untapped, or it's not really been materialized yet. But that business potential is there in agriculture insurance as a new business category. Also, agriculture insurance can lead to these insurance companies having new partners and allies in the agricultural value chain. So the point here being that as a result of doing agricultural insurance, insurance companies might also be working with the banks, the MFIs, the agribusinesses, and others, wherein they might also be able to cross-sell other products to these customers. And indeed, the same with the farmers as well. We have seen cases where, say, agriculture insurance has started off maybe insuring just the loan amount of agricultural loans being given to the farmers. But after 1 or 2 years of that experience, farmers now approach the insurance companies for products they want on an individual voluntary basis, maybe covering other crops or covering other livestock that was not originally covered, and maybe also not just limited to the loan amount, but actually ensuring the full cost of production, or ensuring the expected yield, the expected revenue, and so on. So there is a potential for insurance companies to both cross-sell, so sell other categories of products to the farmers or the legal representatives of the farmers, as well as upsell. So in other words, to sell higher value products to the same clients. So those are some of the potential benefits to the insurance companies from a business perspective. And then finally, on the next slide, the benefits for the government. So of course, there are many different benefits for the government as well. Some of the key ones are talked about here. So agriculture insurance has basically the potential for social, developmental, and also poverty reduction benefits. So from a policy perspective, it can assist government's social protection efforts, for example, and its developmental agenda. So in some countries, in fact, agriculture insurance is used as a form of social protection or social security that government is doing. And indeed, a lot of the national agriculture insurance schemes which have happened in different countries has taken that perspective of doing it from a social protection perspective. Also, agriculture insurance can actually, of course, lead to greater financial inclusion, more and better access to different formal financial services to the population, and especially the rural population, who are typically relatively excluded from financial services relatively to the urban population. The agriculture insurance can also, in a way, ease the burden on disaster relief. So as Tin mentioned earlier, some of the challenges with the fiscal the fiscal burden of governments providing disaster relief, agriculture insurance can to some extent reduce that burden. So it doesn't mean that agriculture insurance, it doesn't have to be an
alternative to disaster relief. I mean, so both disaster relief as well as agriculture insurance can exist at the same time, because of course the two tools are quite complementary, and they can also be relevant for different categories of the population and different types of farmers. But certainly having agriculture insurance can reduce the burden that governments face in terms of disaster relief. So those are some of the different potential benefits that we wanted to cover, both from the farmer's perspective and then also from the perspective of the value chain stakeholders, insurers, and government as well. Now, in the next section, we will be looking at the different key product types before we open up for questions. And I'm sure you already have a few questions and thoughts. I can see some in the chat box as well. So maybe just to cover a few more slides on some of the main product categories before we start the Q&A session before the lunch break. Okay, so with agriculture insurance product types, the first product category is crop indemnity insurance. So if you remember the concept of indemnity I was talking about earlier, it's basically the concept it's quite simple, that insurance should just be a compensation to the farmers, which restores the farmer or puts the farmer back to where he or she was before the insured event took place, but not making the farmer better off before the insured, because of the insurance payout. So that's the essential concept of indemnity. But then just to go into that a little bit deeper, essentially with indemnity insurance, what we mean is a type of product where if the insured event occurs, the insurance compensation is being made to the specific farmers based on their actual loss experience. So now if you look at it in the context of crop indemnity insurance, it's a type of insurance where if an insured event occurs, then the individual farmers, for example, would have to report the loss. So that's they would have to report a claim, basically, to say that there's been a loss because of this reason. They would have to provide some documentation around the loss. And then the insurance company also would typically have to visit the individual farmer who has been affected to verify whether the loss has happened or not, and to decide on whether it's eligible for the insurance compensation or not. Yeah, so it's based on the actual experience that the farmers have experienced on their specific fields. Yeah, so that's essentially crop indemnity insurance. So traditionally, this was the first category of crop insurance products worldwide, based on the individual farmer's experience on their field. Now, with crop indemnity insurance, this can be multiple perils, so it can cover many different. By perils, we basically mean risks which can be insured. So a multiple peril product might be covering many different types of risks, or it could be named perils, so it might be covering very specific risks. So to give you a quick example of a named peril product, there's a product in Sri Lanka, which is covering for rice, in fact, on an indemnity basis, and that's covering only drought, flooding, and crop damages because of elephant trampling. So these are very three specific risks that it covers, nothing else. Certain multiple peril products, for example, in many countries you have hail and wind products, including in Europe, in Germany, in Southern Africa, and other places. So the hail and wind products are quite applicable for fruits, for example, like orchards or other fruits. It's also quite applicable for crops like barley, for tobacco as well, and so on.
The hail and wind cover is, by its name, it's very specific. It's only covering damages because of hailstorm or because of wind damage as well. So the risks can either be there's either the option of many risks being covered or very specific risks which are specified, in which case it's a named peril product. Now, with indemnity insurance, there needs to be particular expertise that the insurance company has in terms of underwriting. So underwriting is basically the expertise that insurance companies need in order to assess the risk and in order to price the risk properly and design the product properly. So there needs to be quite specific agricultural expertise within the insurance companies in order to offer these types of products. Also, typically with indemnity insurance, you need to have the insurance company, ideally they need to visit the farmer's field a few times. So as a rule of thumb, as an approximation, at least 3 visits are required, once at the start of the season, once during the season, once at the end of the season. Also, if there's a claim reported, there needs to be a visit. These visits can either be done by the insurance company staff directly or by their representatives. Now, as you can imagine, with these conditions, it's quite difficult for indemnity insurance to apply for small-scale farmers. Interestingly, and again, this is in the context of crops. Now, when it comes to livestock and aquaculture, indemnity is a little bit easier to do, but it's still quite challenging. But certainly for crops, it's very challenging for indemnity insurance to apply for small-scale farmers. There are some examples in the world where it's happening for small-scale farmers on an indemnity basis, but all of them have their challenges. And but if we look at the positives of indemnity insurance first, this is, in a way, it's it can be quite an attractive product for the farmers, quite easy for farmers to understand, because when the product is explained to the farmers, one just needs to explain that these risks are covered, and if there's a damage to your field, then there'll be an assessment, and then there'll be a compensation, and so on. So it's a relatively easier product for farmers to understand in terms of the general concepts. And it can also, of course, it can protect from the key risks. So it can actually protect from the actual crop losses that the farmers experience. In theory, there should not be much basis risk. So basis risk is a concept we'll come across a few times. It basically means a difference between the farmer's experience and the compensation that is paid out. So with some types of products, there can be quite a big difference between what the farmers have experienced and whether there's a payout or not. If so, the amount of payouts. With indemnity insurance, at least theoretically, that is not so much a problem, because the farmer's field is being covered directly. So these are some of the advantages, but there's quite a few disadvantages or challenges with indemnity insurance as well. One is that in order to assess the loss, it can be quite expensive. The insurance company or their agents would have to go to visit the individual farmers' fields, which might be located in very far away locations and scattered in the area. So this can make just the cost of loss assessment might be more expensive than the premium or even the value being insured, depending on where the farmers are located and whether they are large-scale farmers or small-scale farmers. For small-scale farmers or even for large-scale farmers, the loss assessments might be quite expensive. But especially for small-scale farmers, this can be a big challenge. Another key challenge is the lack of data. So as I was talking about earlier on the insurability of the risks, one of the key factors is that there should be available data for many years. Now, with indemnity insurance, you really need the data of the actual losses that the insured farmers have experienced. Now, this is something which is quite difficult to obtain, especially for small-scale farmers again.
where the data may not be recorded in the first place. It may not be digitized. It may not be available for many years. There might be gaps in the data. There might be reporting biases. So the quality of the data might be weak. Also, with indemnity, some challenges are there around the claims process. It might take very long for the claims to be actually assessed, which can delay claim settlement. We've come across products in some countries where, because of not just the assessment, but after the assessment, there's a dispute between the insurance company and the farmers, and it might take even 1 or 2 years in some cases with disputes before claims are settled in very bad circumstances. Those are some of the challenges. Also, from the insurance company's perspective, there is a risk of anti-selection. Okay, so anti-selection is basically a situation where those farmers who were higher risk farmers and who were aware of something that the insurance company wasn't aware of, they take out insurance. So, for example, maybe there were farmers who are located in a floodplain, and the insurance company didn't know that, so the product that they offered them was not adequately priced, or did not have sufficient terms and conditions. But the farmers knew that there's a very high chance of a flood occurring, so they took out the insurance product. So basically, anti-selection is it's not a fraud situation, but it's a situation where farmers know that there's a problem, that they might be at high risk, and as a result, they take out the insurance product. So that causes a problem, of course, for the insurance company and also for farmers in general, because then the insurance company would suffer large losses, and then they may not be able to continue the product anymore, or they might make the product expensive for all farmers going forward. So both sides will lose out. So this risk of anti-selection is particularly relevant for indemnity insurance. It's less relevant for some of the other product categories that we'll look at in the afternoon and afterwards. Okay, and then of course some other factors is that it's quite difficult to reinsure crop indemnity insurance. So for the insurance companies to transfer this risk to reinsurance companies will be quite difficult. Good risk prevention measures are required with indemnity insurance, and this can also be a challenge, because some of these good risk prevention measures may not be feasible for farmers to actually adopt some of these good risk prevention measures. So because of these challenges, generally indemnity insurance is quite difficult to apply, especially for crops for small-scale farmers. So moving on to the next product category, which is on livestock insurance. Okay, so on the next slide on livestock insurance, this is again an indemnity kind of product. So livestock indemnity insurance is basically a type of insurance product where if the insured event occurs, then it's providing compensation to the farmers based on the actual damage that's occurred to the insured livestock. Yeah, so for example, the livestock might be insured in the event of death. If the cattle, for example, if it dies, or if the fish dies, then there could be compensation. It could also be related to the health of the animal or the livestock. So if the livestock has certain diseases, there might be compensation. So again, if we look at the positives or the advantages of this kind of product, it's similar to crop indemnity, but maybe just to talk about some of the specific additional points here. So of course, it's providing protection against the actual loss, easy to understand. There should not be a mismatch between the farmer's actual experience and the insurance compensation if the product is working properly. And also an advantage here, it's more feasible for livestock compared to crops. There's a few reasons for this. One is that it's relatively easier
to actually monitor or track the livestock compared to, visiting the different farmers' fields. But of course, it depends a lot on the livestock practices. Also, the value insured for the livestock is generally much higher. It's not always the case, but it's often much higher. So it might be the value of a dairy cow, for example, and because if the value is quite high, then it is possible then to absorb some of the expenses of the loss assessment and other expenses within the premium itself, within the insurance premium. So also the risk management practices, it might be easier to monitor the risk management practices that the farmers are taking with their livestock rearing. So there are these advantages for the livestock indemnity product. There are some downsides, of course, similar to the crop indemnity. So the loss assessment can be quite expensive. Again, lack of data is quite a challenge with livestock indemnity insurance. The claims process might take a long time to do. There is a risk of anti-selection. It's difficult to reinsure the risk, and good risk prevention measures are required. Also very important to monitor the insured livestock. So to be able to know which livestock are insured, and to be able to track the livestock if necessary. There might also be some additional requirements here that if, for example, a farmer has a herd of, let's say, 10 animals, 10 cows, for example, then there might be a requirement that if the farmer is insuring the cattle, all the cattle have to be insured, not just individual cattle. It doesn't always apply, but such requirements might be there. So that is to ensure that the farmer is actually taking good care of all of the animals, because otherwise it could be that they are following good risk management with the insured animals, but they're not following those practices with the non-insured animals. But then, of course, there's a risk of infection or a risk of contagion between the animals as well, if they are staying together and herding together and so on. So that's livestock indemnity insurance. And then finally, I wanted to talk about aquaculture indemnity insurance as well, before we open up for questions and discussion. So with aquaculture indemnity insurance, of course, it's related to aquaculture or fish farming, basically. And aquaculture indemnity insurance it's a type of insurance where when an insured event takes place, then it would provide compensation to the farmers based on the actual damage to the insured aquaculture of those specific farmers. So again, the advantages are quite are the same as similar to livestock, that it's providing protection against the actual loss. It's easy to explain and to understand the products for the farmers. There should not be a mismatch between the farmer's experience and the actual compensation. And it's more feasible to do this kind of product compared to crop insurance, for example. On the downside, it is more expensive, the loss assessment, the same issues of data, the claims process can take long, adverse selection or anti-selection is also a challenge. It's difficult to reinsure relatively, and then also good risk prevention measures are required. So that's the general background to the categories of indemnity insurance. So I think we have quite a bit of time for Q&A and discussion. I would like to hand back to Tin to take us through the Q&A session. Xin cảm ơn anh Aristotle rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái chương trình hỏi đáp. Thì theo tôi thì để mà thuận tiện cho mọi người thì mình sẽ có hai cái phương pháp để mà đặt câu hỏi. Cái thứ nhất là mình có thể gửi cái câu hỏi vào phần chat box, thì chúng tôi sẽ tổng hợp và truyền đến Aristotle.
và một số phần thì tôi sẽ trả lời cũng được. Cái thứ hai là các anh chị có thể vào mục reaction á, thì nó sẽ có raise hand và để mà đặt các cái câu hỏi trực tiếp cho các giảng viên ở đây. Thì khi mà các anh chị giơ tay thì chúng tôi sẽ mở mic và mở loa ở phía bên này, bên kỹ thuật sẽ mở và các anh chị có thể phát biểu. Ngoài ra thì nếu mà các anh các chị có các cái thông tin gì muốn chia sẻ với tất cả mọi người thì mình cũng có thể giơ tay phát biểu, thì chúng tôi sẽ dành một chút thời gian để mọi người có thể phát biểu. Hiện nay thì trên phần chat box thì chúng tôi nhận được 7 đã nhận được 7 câu hỏi khá là nhiều và đa dạng. Thì cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Thì ở đây có một số phần thì thực ra nó tương đối là học thuật và cần phải một số các cái kiến thức về kỹ năng và nghiên cứu sâu vào Việt Nam thì mới trả lời được. Trong khi đấy thì anh Autos là một người nghiên cứu chung về bảo hiểm nông nghiệp trên toàn cầu và có những cái kinh nghiệm rất tốt ở trên toàn cầu, nhưng mà các cái kinh nghiệm nghiên cứu sâu về các cái chương trình bảo hiểm ở Việt Nam thì có thể sẽ vẫn còn một số các cái hạn chế. Thì nếu như các cái câu hỏi mà liên quan trực tiếp đến Việt Nam thì có thể tôi sẽ thay mặt anh Autos, thay mặt nhóm để trả lời cho mọi người. Còn các cái câu hỏi mà mang tính chất chung về hỏi về bảo hiểm và các cái kinh nghiệm ở trên quốc tế thì hy vọng là anh Autos sẽ hỗ trợ để giúp mọi người làm rõ các cái thắc mắc và các câu hỏi của mình. Thì nếu mà anh chị nào có nhu cầu phát biểu thì xin mời các anh chị có thể raise your hand in giơ tay trong cái phần reaction ạ. Rồi. Trước tiên thì ở đây có một anh ở trong hội trường đăng ký phát biểu, thì có thể xin mời anh. Vâng, tên tôi là Bùi Khắc Hùng, tôi cũng làm về bên lĩnh vực chăn nuôi. Thì trước tiên là tôi cũng đánh giá rất là cao về hai diễn giả cũng như là hai chuyên gia từ sáng giờ đã chia sẻ những các thông tin rất là hữu ích, từ các khái niệm cơ bản cho đến vai trò rồi giữa các bên tham gia bảo hiểm. Thì ở đây tôi có ý kiến như sau, muốn hỏi như sau. Thì thứ nhất là hiện nay thì đã có cái gói bảo hiểm gì về giá sản phẩm cho chăn nuôi hay chưa? Thì như chúng ta cũng thường nói là ngoài bão về thiên tai dịch bệnh ra thì còn có cái vấn đề về bão giá. Đấy, giá sản phẩm chăn nuôi đấy nó thường là lúc tăng lúc giảm, đấy rất là biến động rất là lớn giữa giá bán và giá thành sản xuất. Vậy thì các công ty bảo hiểm hiện nay thì đã có cái gói bảo hiểm này chưa? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đấy là diễn giả có thể nói về một số các cái mô hình về vai trò của nhà nước trong việc xúc tiến để cho người chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi quy mô nông hộ đấy, chăn nuôi nhỏ có thể tham gia được bảo hiểm đấy, cho vật nuôi không. Xin hết ạ. Ví dụ như ở Nhật hay là ở Hàn hoặc là các cái nước khác trong cái hỗ trợ cho người nông dân có thể tiếp cận được các cái gói bảo hiểm đấy. Xin hết ạ. Xin cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Câu hỏi rất là hay dành cho chúng tôi. Thì ở góc độ về phía Việt Nam ấy, thì các cái gói bảo hiểm giá thì hiện nay là chưa có. Theo cập nhật của chúng tôi là chưa có các cái gói bảo hiểm giá cho chăn nuôi. Thì đây cũng là một cái gợi mở cho các cái doanh nghiệp bảo hiểm có thể nghiên cứu và sắp tới có thể nghiên cứu ra các cái sản phẩm bảo hiểm cho giá chăn nuôi, thì cũng là một cái rất là hay. Còn ở trên cái quy mô quốc tế thì đề nghị anh Autos có thể chia sẻ với mọi người là ở quốc tế thì đã có các cái gói bảo hiểm về
giá sản phẩm cho chăn nuôi hay chưa. Và cái thứ hai là cũng có thể trình bày về sơ lược về một số các cái mô hình để thấy được cái vai trò của nhà nước trong cái việc thúc đẩy bảo hiểm trong chăn nuôi quy mô nhỏ trên thế giới. Thì đề nghị anh Autos có những cái phát biểu. Yeah, sure. Thanks a lot for the questions. In terms of the first question on the price fluctuations, actually, the price fluctuations is a very difficult risk to insure, and it's in a way that there are a few examples where price fluctuations are being insured, but it's not very common, be it for crop or for livestock as well. There's a few reasons for this, because with price fluctuation, firstly, there may not be a lot of data available on what the prices have been for the last many years. So it's generally more difficult to obtain data. Now, the data can be obtained from some, let's say, national indices and so on, or like the market data. But again, that may not be very accurate or reflective of the price that farmers are getting in particular areas. So there might be a difference between the available data and then the actual experience of farmers in different areas. So because of these data challenges, that causes a problem. But then there are some other even bigger challenges. One is that there's like a concentration risk. So in other words, if in some years, maybe the price of some commodities has fallen, that might be affecting large areas, maybe the entire country or else some entire regions. So that also makes it difficult for insurance companies or even reinsurers to accept that risk. So because of these challenges, another factor is the what actually causes the price fluctuation. So if it is being caused by man-made reasons, that will also make it difficult to insure. Yeah, so those are some of the reasons why price fluctuation is difficult to insure. Having said that, I mean, some of the ways in which price can be insured is by setting the value insured, basing it on the price. So in other words, if the actual sum insured or the value insured is based on the expected price, let's say in the case of livestock now, if the value insured was based on the market value of the livestock, for example, that could be one way of compensating the farmer in the event of the livestock dying, for example. So there are some ways of covering the price of livestock or crops, but generally it's not so insurable directly. But again, another way of ensuring price is through using other tools like financial derivatives as a way of ensuring price. But derivatives are another tool of financial products. They're not really insurance per se. Yeah, so I think that I would say that based on the general practices of price insurance. But also it'll be very interesting to hear if any of the insurance companies who are attending this session, if you have any thoughts around that in terms of insuring the price risk. Maybe just a quick comment on the second question before I hand back. On the role of government to promote among farmers, yeah, definitely this is a very important area where government can be involved. We've seen some cases in other countries where government is working through its extension services, for example, the Ministry of Agriculture extension officers, to raise awareness of insurance products to farmers directly. So as part of its usual advisory services that it gives the farmers, it also talks about what insurance products are available.
In some cases, the government extension services might be directly involved in terms of enrolling farmers or in terms of raising awareness for insurance products as well. So directly involved in processes like premium collection and so on. That's also a way of raising awareness, and also in collaboration with other value chain stakeholders. So the government can also play a role in terms of promoting insurance to financial institutions, for example, or promoting insurance to agribusinesses, for example. So there have been some cases where this has been done in other countries. Also, particularly for livestock as well, there have been some cases where livestock insurance, for example, there's a large farmer cooperative in India, and they have been implementing livestock insurance for their members in collaboration with the bank. So there's an insurance company which is insuring the product. It's called IFCO Tokyo. It's a joint venture between Japan. It's a Japanese company which is operating in India, and they basically they insure the product, and the farmer organization basically promotes the product to its members. So in that kind of collaboration, the government also plays a role to raise awareness, and also in terms of its regulation. So for example, it makes insurance a mandatory requirement for farmers who are receiving livestock loans, for example, in some cases. So those are some examples of how how the government is promoting agricultural insurance to farmers. Xin cảm ơn anh Artos rất là nhiều về đã trả lời các câu hỏi. Thì trong này thì cũng có một anh là anh Khoa Bùi, thì anh cũng có nói về cái bảo hiểm bảo hiểm giá thông qua các cái sàn chứng khoán giao dịch hàng hóa. Thì hiện nay nó có một số các sản phẩm như cà phê, cao su, thì nó có sản phẩm hàng hóa phái sinh bán giá theo các cái hạn định, thì nó sẽ có cái bảo hiểm giá. Thì cái này anh Artos cũng đề cập rồi. Thực ra đây là một cái công cụ tài chính và nó cũng không hẳn là một cái sản phẩm được xem là sản phẩm nông nghiệp. Thì cũng cảm ơn anh Khoa rất là nhiều đã đóng góp ý kiến. Thì ở trên chat box hiện nay thì chúng tôi nhận thêm được một số các câu hỏi. Hiện nay có 7-8 câu hỏi. Thì có một số các cái câu hỏi liên quan đến vấn đề quản lý rủi ro. Đầu tiên, quản lý rủi ro thì tôi xin phép được trả lời luôn. Thì chị Nguyễn Thị Minh Thu ở Học viện Nông nghiệp Việt Nam có hỏi rằng là tại sao bảo hiểm nông nghiệp chưa phát huy được cái tác dụng tại Việt Nam, thì nguyên nhân là từ phía nào, và vậy thì doanh nghiệp bảo hiểm nông nghiệp thì thể hiện vai trò như thế nào trong phòng chống rủi ro thiên tai và giảm chia sẻ. Thì cái câu hỏi này nó cũng có một số các cái hỏi liên quan. Đấy là cái câu hỏi của chị Phạm Thị Lan cũng từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Thì có nói rằng là thực tế hiện nay thì nếu mà sự hỗ trợ của chính phủ, không có sự hỗ trợ chính phủ thì rất là khó có cơ hội để phát triển. Thì có thể chia sẻ, mong muốn là diễn giả có thể chia sẻ và thảo luận kỹ về vai trò của chính phủ trong thúc đẩy phát triển bảo hiểm nông nghiệp. Và một cái câu hỏi nữa cũng có liên quan đến cái câu ban đầu, đấy là của anh Nguyễn Thanh Phong cũng từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, là nói về một số các cái câu hỏi là vì sao doanh nghiệp bảo hiểm hiện có sẵn sàng tham gia cái thị trường này chưa. Đấy thì tất nhiên là cái câu hỏi này thì là quyết định của doanh nghiệp, như chúng tôi sẽ cũng trả lời luôn vào một lần. Thì có 3 câu hỏi như vậy thì tôi xin phép được trả lời. Về tức là tại sao nông nghiệp bảo hiểm nông nghiệp nó chưa phát triển được và nó chưa đóng góp nhiều được vào trong cái việc phòng chống rủi ro và giảm nhẹ các cái rủi ro trong sản xuất nông nghiệp. Thì thực tế thì cái sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp Việt Nam phát triển với một cái lịch sử khá dài từ năm 1982 cơ.
và đến cho tận bây giờ, tức là đã hơn, nhưng tôi làm toán không tốt lắm, nhưng khoảng 40 năm gì đấy. Thì trong cái quá trình đấy thì chúng ta luôn gặp phải các cái vấn đề, và đến tận bây giờ thì các cái vấn đề đấy nó vẫn như vậy. Tức là cái sự cải thiện của các cái vấn đề liên quan đến tất cả các phía, từ cả nhà nước và doanh nghiệp hay nông dân, thì các cái vấn đề nó đều giống nhau, và đến hiện tại thì nó vẫn tồn tại một số các cái vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết để mà nâng cao cái khả năng đóng góp của bảo hiểm, cũng như là cái khả năng chúng ta có thể khai thác được, các cái doanh nghiệp có thể khai thác được cái thị trường bảo hiểm nông nghiệp tại Việt Nam. Thì ở đây tôi nói về các cái khía cạnh để các anh các chị hiểu thêm. Thì thứ nhất là về phía nhà nước thì nó có một số cái điểm chính thôi, là rõ ràng là cái chính sách của nhà nước hiện nay nó chưa đủ mạnh. Rõ ràng là cái hỗ trợ của chúng ta của nhà nước cho phát triển bảo hiểm nông nghiệp là chưa tốt. Trên kinh nghiệm của các quốc gia trên quốc tế thì chiều nay anh Autos sẽ trình bày sâu hơn, nhưng về kinh nghiệm hỗ trợ cho phát triển bảo hiểm nông nghiệp thì thường thì các cái vai trò của nhà nước đóng vai trò rất là lớn, đặc biệt là trong cái giai đoạn đầu của phát triển cái sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp, trong khoảng 5 đến 10 năm đầu, không phải chỉ 1-2 năm đâu ạ. Bởi vì phát triển được một sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp nó cần rất nhiều thời gian, thậm chí là 10-20 năm. Một số sản phẩm nó mất 30 năm để mà cái sản phẩm bảo hiểm để thành công ở một số quốc gia trên thế giới. Thì trong cái quá trình đấy thì nhà nước đóng vai trò rất lớn, và thực tế thì nhà nước, một số các cái quốc gia thì thành công về bảo hiểm nông nghiệp, ví dụ như là Mỹ, Hàn Quốc hay Tây Ban Nha, họ đều có các cái hỗ trợ rất lớn từ nhà nước để mà phát triển bảo hiểm nông nghiệp. Ví dụ như ở Mỹ, các anh các chị biết rằng là cái mức hỗ trợ cho bảo hiểm nông nghiệp của Mỹ là bằng 200% phí bảo hiểm. Tức là để doanh nghiệp bảo hiểm bán được một sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp với giá 1 đồng thì cái tiền mà nhà nước bỏ ra là 2 đồng. Tất nhiên là trong 2 đồng đấy thì chỉ có 1/2 đồng là hỗ trợ trực tiếp cho người dân thôi. Còn 1,5 đồng còn lại họ sẽ dành cho nghiên cứu, họ sẽ dành cho hỗ trợ cho các doanh nghiệp, họ dành cho đào tạo. Và từ đấy thì họ sẽ có cái nền tảng rất là tốt để phát triển. Một ví dụ nữa như kiểu ở Hàn Quốc, thì Hàn Quốc họ giải quyết cái bài toán về tái bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm bằng cách là họ sẽ phân ra các cái cấp độ rủi ro khác nhau. Ví dụ như là dưới 30% thì nông dân sẽ phải chịu cái rủi ro đấy, và từ 30% đến khoảng 70-80% thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ là người bồi thường. Nhưng mà nếu như vượt quá một cái mức độ, ví dụ như 80% thì nhà nước sẽ bồi thường vào doanh nghiệp. Thì ở đây nhà nước đóng vai trò như là một cái tái bảo hiểm cuối cùng cho doanh nghiệp bảo hiểm, thì từ đấy tạo ra một cái niềm tin rất là mạnh mẽ cho các doanh nghiệp có thể phát triển. Thì đấy là một số các bài học kinh nghiệm cho thấy là để phát triển được thì nhà nước phải hỗ trợ rất là nhiều và rất là lớn để phát triển bảo hiểm nông nghiệp. Thì quay lại với Việt Nam thì cái chính sách của Việt Nam thì chiều nay tôi sẽ trình bày rõ hơn, nhưng có một cái điểm rất là nổi bật mà tôi có thể đề cập luôn bây giờ. Đấy là vấn đề liên quan đến cái định hướng chính sách của Việt Nam trong phát triển bảo hiểm. Thì hiện nay cái định hướng chính sách của Việt Nam là xem bảo hiểm là một cái công cụ để mà an sinh xã hội. An sinh xã hội là gì ạ? Là cái mục tiêu hướng tới, tức là nhóm nghèo, cận nghèo, nhóm yếu thế, đúng không ạ? Cho nên là nó làm méo mó cái sự phát triển thị trường của bảo hiểm. Và ngoài ra thì đối với một cái sản phẩm bảo hiểm thông thường, thương mại bên ngoài thì nhà nước chưa có tác động nhiều. Và vì thế mà tôi nói rằng là ở đây nó có 2 vấn đề thôi. Cái thứ nhất là chính sách của Việt Nam chưa đủ mạnh. Cái thứ hai là cái định hướng chính sách của Việt Nam vẫn đang còn có một số các vấn đề. Thì chiều nay tôi sẽ không phải chiều nay mà ngày mai tôi sẽ trình bày rõ hơn về các cái vấn đề này. Cái thứ hai là về phía doanh nghiệp thì phải nói rằng là lĩnh vực nông nghiệp thì cái cơ hội rất là lớn, nhưng mà cái rủi ro cho nông nghiệp
rủi ro trong sản xuất nông nghiệp cao và rủi ro của doanh nghiệp khi tham gia vào bảo hiểm nông nghiệp cũng cao. Bởi vì các cái rủi ro mình phân loại nó chưa tức là các cái tác động của rủi ro thì mình không thể là lường trước hết được. Cái thứ hai là cái cơ sở dữ liệu để mà các cái doanh nghiệp thiết kế các bảo hiểm nông nghiệp thì cũng rất là hạn chế. Nhiều khi mình thì sẽ có thống kê ở cấp xã, cấp huyện, cấp trung ương, nhưng mà các cái số liệu thống kê nhiều khi chúng tôi thử tính toán một số các sản phẩm thì nó lại không có ý nghĩa thống kê. Tức là mặc dù cái chuỗi dữ liệu rất là dài, nhưng mà đến khi là cái dữ liệu đấy nó có quan hệ với cái năng suất hay không thì nó lại không có ý nghĩa thống kê. Bởi vậy là các cái dữ liệu đấy nó vẫn còn nhiều tồn tại và mình sẽ phải khắc phục về vấn đề về dữ liệu. Một vấn đề nữa là cái chi phí nghiệp vụ cho bảo hiểm nông nghiệp thường rất là cao. Cái này được chứng minh ở trong các cái đợt thí điểm hay là các cái thí điểm của các cái doanh nghiệp trước đấy, từ trước năm 2010 ấy. Bởi vì nông dân của mình là quy mô nhỏ, nếu như mà áp dụng sản phẩm bảo hiểm thiệt hại ấy, thì doanh nghiệp buộc phải làm việc với hàng trăm hàng ngàn hộ dân quy mô nhỏ, tức là cái phí bảo hiểm của họ trả rất là nhỏ nhưng mà làm việc rất nhiều người. Cái thứ hai là để tiếp cận được thì phải thiết lập kênh hàng, phải đào tạo cho đội ngũ đại lý, rồi làm tất cả các cái mọi việc, thì cái chi phí cho bảo hiểm nông nghiệp rất là cao, và đây cũng có thể là sẽ là đã là một cái cản trở cho các cái doanh nghiệp tham gia vào thị trường này. Và một cái vấn đề nữa mà tôi muốn nói ở đây về phía doanh nghiệp, cái thứ tư ấy, đấy là vấn đề về tái bảo hiểm. Theo tôi ấy, thì cái tái bảo hiểm có ý nghĩa rất là quan trọng cho các cái doanh nghiệp bảo hiểm. Tức là nếu cái sản phẩm đấy không được tái bảo hiểm thì các doanh nghiệp rất khó có thể tự triển khai cái sản phẩm bảo hiểm đấy. Trong khi đấy thì các cái sản phẩm của mình hiện nay nó sẽ gặp rất là nhiều rủi ro, và cái niềm tin của cái sản phẩm ấy, nó chưa thuyết phục được các cái doanh nghiệp tái bảo hiểm tham gia vào. Thành ra là rất là khó khăn cho các doanh nghiệp bảo hiểm, và những cái vấn đề này thì mình sẽ phải tháo gỡ. Về phía người nông dân ấy, thì rõ ràng rồi, nông dân Việt Nam thì khả năng chi trả rất là thấp, thành ra là rất cần cái sự hỗ trợ của nhà nước. Nhưng mà cũng có một số giải pháp như tôi đã trình bày, chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng theo chuỗi giá trị, và khi đấy thì các cái doanh nghiệp cung ứng đầu vào hoặc các cái doanh nghiệp mà thu mua tiêu thụ có thể hỗ trợ thêm vào đấy để mà nông dân có khả năng chi trả cho các sản phẩm bảo hiểm của mình. Nhưng mà cái quan trọng nhất hiện nay là cái nhận thức về cái tầm quan trọng bảo hiểm nông nghiệp của nông dân là đang rất yếu. Nó hạn chế rất là nhiều trong việc áp dụng bảo hiểm nông nghiệp. Mấy hôm trước thì tôi gọi điện cho chị gái của tôi là nông dân, nên là tôi cũng là nông dân thôi, cũng hỏi về bảo hiểm nông nghiệp, bảo là sắp tới có mua không? Bảo nguyên văn là thế này, là gì? Thì bán rẻ thì mua chứ. Tức là nguyên văn cái câu đấy là thì bán rẻ thì mua. Và thực ra nông dân chỉ quan tâm đến là có bồi thường hay không và họ được hỗ trợ bao nhiêu. Nhưng mà những cái nhận thức về quản lý rủi ro nông nghiệp nói chung và về vai trò của bảo hiểm trong cái quản lý rủi ro đấy thì vẫn là còn rất yếu. Và đấy chính là lý do mà chúng tôi cố gắng để thiết lập cái chương trình đào tạo này và một số các hoạt động đào tạo khác nữa, để cố gắng làm sao để tích hợp với các cái hệ thống đào tạo sẵn có, với các nội dung và các cái hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để nâng cao cái nhận thức dần dần, và từ đó hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp bảo hiểm có thể phát triển các cái sản phẩm của mình. Một câu hỏi tiếp theo cũng liên quan đến của chị Nguyễn Thị Minh Thu ở Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đấy là doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm đã thể hiện vai trò như thế nào trong phòng chống rủi ro thiên tai và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Thì thực tế thì cái này nó phụ thuộc vào việc doanh nghiệp đã tham gia vào thị trường bảo hiểm nông nghiệp hay chưa. Đối với các cái doanh nghiệp mà đã tham gia vào thị trường bảo hiểm nông nghiệp thì bản thân cái việc họ sẵn sàng
cung cấp cái sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp ra thị trường đã là một cái bước đột phá để mà giúp cho phòng chống rủi ro thiên tai, dịch bệnh cũng như giảm thiểu các cái thiệt hại mà do rủi ro gây ra rồi. Và cái thứ hai là trong cái quá trình hoạt động đấy ấy, thì họ cũng đóng góp một phần vào nâng cao năng lực thông qua việc giải thích các cái điều khoản hợp đồng, thông qua việc tổ chức các cái nhóm họp ở nông dân để giải thích về các cái điều khoản liên quan đến hợp đồng và giải thích về sản phẩm bảo hiểm của mình. Tuy nhiên ấy, thì doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp mà, cho nên là điều quan trọng là phải bán được bảo hiểm. Thành ra là khi mà gặp nông dân ấy, thì doanh nghiệp chỉ chú trọng vào một số lĩnh vực thôi, chứ còn vấn đề chung về quản lý rủi ro thiên tai thì vẫn chưa có thể lồng ghép vào được. Cái thứ hai ấy, là là cái đấy cũng là một cái rất là thiếu sót, bởi vì nếu như mình giải thích được tốt hơn ấy, thì sẽ thuyết phục nông dân tốt hơn, và có thể là sau này chúng tôi sẽ kết hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm để hỗ trợ họ có thể tiếp cận nhiều hơn với nông dân. Thì đấy là một số câu hỏi trả lời liên quan đến câu hỏi của chị Thu, chị Phạm Thị Lan và câu hỏi thứ nhất của anh Phong liên quan đến các vấn đề liên quan đến các cái phía tham gia vào bảo hiểm. Thì tiếp theo là một cái câu hỏi cũng của chị Nguyễn Minh Thu đến từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, và anh Nguyễn Mạnh Sơn đến từ Trung tâm Thông tin Nông nghiệp. Thì có một câu hỏi, thì câu này nhờ anh Artot có thể trả lời. Thứ nhất là câu hỏi là diễn giả đã có thể chia sẻ các cái kinh nghiệm thành công của các quốc gia trên thế giới về các cái giải pháp để tăng cường tuân thủ đạo đức trong tham gia bảo hiểm nông nghiệp, và giải pháp để giảm thiểu cái trục lợi đối với bảo hiểm nông nghiệp. Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới để mà hạn chế các cái rủi ro này là gì? Thì cái này đề nghị anh Altot có thể chia sẻ thêm ạ. Trân trọng cảm ơn. Yeah, sure. No, so that's a great question on the example of managing moral hazard. So there's a few ways, or a few examples I can give there. One is so one of the, as we'll see in the next sections, some of the other product categories which are quite relevant for small scale farmers are index insurance products. Yeah, so with index insurance products, we'll talk about it more in the following sections, but this is basically, it's insuring not individual farmers, but it's insuring an index. So that index is constructed to be a proxy for the loss that the individual farmers are experiencing, or it's meant to reflect the risk, the underlying risk that the insured farmers are experiencing, or at least the group of farmers is experiencing. So now coming to your question on moral hazard, index insurance products was actually one of the ways of managing the issue of both moral hazard as well as the rent-seeking behavior, but especially the moral hazard, because with index insurance products, the farmers individually cannot really influence the index, or the, if an index is constructed, let's say based on satellite data on the weather conditions that a particular area is experiencing, or based on weather stations which are recording the weather conditions, or even based on the crop yield in a particular area, but not of individual farmers, but of the entire area, then in that case, individual farmers' moral hazard can't really affect that, the outcome of whether there's a payout or not. So index insurance is basically an example of how moral hazard can be dealt with. And of course, there are many examples of index insurance across the globe, in Asia, in Africa, in Latin America. There are many examples.
We will be talking about, I'll be talking more about some of these specific examples in the afternoon session when we talk about international experiences and case studies. We'll talk about some of these, some of the interesting examples from other countries of the different product types. But apart from the type of product, moral hazard can also be handled in other ways. For example, well, one of the occurrences of moral hazard we've seen is if products are sold quite late in the season. So, for example, typically with agricultural insurance, especially if it is crop insurance, for example, there should be a deadline or a cutoff date before which, by which the product should be sold. Because we see that if products are sold very late in the season, or they are sold once the season has actually started, then you can have more situations of moral hazard coming up, as well as adverse selection and rent-seeking behavior as well. So if there are these cutoff dates or deadlines much before the, let's say, the rainy season starts or before the farming season starts, that's another way of addressing moral hazard. And maybe another example of that is also integrating it with other services. So as we were talking about some of the relevant stakeholders, like the financial institutions, the agribusinesses, and so on, if insurance is bundled with agricultural credit as well as farming inputs, to some extent, that would also that can also limit moral hazard, because in other words, if the insurance product is being implemented not really on a voluntary basis, but more on a mandatory basis across all the farmers who are receiving loans or inputs, then that individual moral hazard or individual rent-seeking behavior, which might be there, in some cases would not apply. And again, that bundling with other services has happened a lot, especially in Africa. That's the predominant model of basically bundling insurance with credit, with inputs, and so on. So there's a few examples there. I just wanted to just make a comment on the previous point that was being discussed regarding the role of insurers in disaster risk management. So yeah, it's or rather in terms of promoting good agricultural risk management. So I agree with the comments that Tim made, that I think the starting point is for insurers to enter the market of agriculture insurance first before they can play an active role in agricultural risk management. However, maybe, I mean, one of the ways they can also have an impact here is by having conditions for good risk management. So in other words, for farmers to be eligible for agriculture insurance, where the insurance, as we are discussing already, there's a big need for the insurance to be subsidized by the government potentially. So in that case, the farmers might see it as quite an attractive product to buy, but in order for them to be eligible to obtain the product in the first place, they need to meet certain standards of risk management. So that could be one way in which the insurance companies can have an impact on the risk management side as well. And indeed, there are some cases also around the world where farmers who are practicing better risk management have lower premium because the risk is lower. So to give a quick example of the case in Sri Lanka, where there's a insurance product that is bundled with subsidized fertilizers that the farmers access. So in that case, depending on the kind of irrigation the farmers are using, the insurance cost varies. So those farmers who are purely rainfall dependent, their insurance premium is much higher. Those farmers who have minor irrigation, it's lower. Farmers with major irrigation, it's very low. And that's because, of course, the risk varies between these categories of farmers.
but then it also encourages farmers to practice forms of irrigation if it's possible for them to do so, as a way of reducing their insurance premium as well. Thank you. Xin cảm ơn anh Carlos. Hiện nay thì còn một số các cái câu hỏi thì chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời. Nếu các anh chị có câu hỏi thì có thể tiếp tục đăng ký để phát biểu ạ. Về cái câu hỏi lúc nãy tôi có đọc nhầm tên của một anh góp ý về cái bảo hiểm liên quan đến giá phái sinh ấy. Thì anh là anh Bùi Ngọc Thắng đến từ công ty Bảo Việt. Thì cảm ơn anh Thắng rất là nhiều đã góp ý cho chúng tôi. Câu hỏi tiếp theo là của anh Bùi Văn Cảnh ở công ty bảo hiểm Toàn Cầu. Thì có hỏi một câu là có thể chia sẻ giúp ở Việt Nam đã có những hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp nào chưa? Thì loại rủi ro và rủi ro chính thức nào được ký kết ở khu vực bảo hiểm là ở đâu? Thì trong quá khứ thì đến nay thì có rất là nhiều các cái sản phẩm bảo hiểm đã được thực hiện. Tuy nhiên là hiện ngay đến cái thời điểm hiện tại thì Bộ Tài chính có phê duyệt 3 cái sản phẩm bảo hiểm. Cái thứ nhất là bảo hiểm lúa gạo, hai là bảo hiểm chăn nuôi cho trâu bò, và cái thứ ba là bảo hiểm thủy sản cho tôm sú và tôm thẻ chân trắng. Thì đối với các cái bảo hiểm này thì chúng ta đều áp dụng các cái thiên tai ở trong cái quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ ạ. Thì hiện nay theo tôi được biết thì các cái công ty bảo hiểm, đặc biệt là Bảo Việt đã có các hoạt động trên thực tiễn. Có ít nhất khoảng 4 tỉnh đã ra quyết định lựa chọn một số vùng để thực hiện bảo hiểm nông nghiệp, ví dụ như Nghệ An, Thái Bình hay là một số tỉnh nữa. Thì ví dụ như Nghệ An là tỉnh mà đã bán bảo hiểm và phát sinh bồi thường ở trên thực địa. Thì những cái sản phẩm này thì chiều nay và sáng ngày mai thì chúng tôi sẽ trình bày rất là chi tiết. Thì có thể trong lúc đấy thì chúng tôi sẽ làm rõ thêm các cái sản phẩm bảo hiểm này để nêu ra một số các ví dụ điển hình cho các anh các chị. Tiếp theo là cái câu hỏi còn lại của anh Nguyễn Thanh Phong ở Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thì một câu hỏi rất là khó. Đấy là bảo hiểm nông nghiệp giống như các loại bảo hiểm khác, liệu rằng họ sẽ tham gia mua bảo hiểm khi mà chi phí cơ hội cho việc bỏ tiền mua bảo hiểm với giá mua nông sản và việc chi trả bảo hiểm hiện nay đang bị khủng hoảng niềm tin trong việc thực hiện các thủ tục kinh nghiệm để mà có thể triển khai ở đây là gì? Đây là một câu hỏi rất là khó bởi vì có rất là nhiều vấn đề liên quan đến nhau ở đây. Cái này thì chắc cấp Bộ Nông nghiệp là không trả lời được mà phải lên chính phủ mới trả lời được. Có thể là sau đây thì anh A Tốt có thể nói rõ thêm một số các cái kinh nghiệm mà có thể triển khai khi mà giá nông sản thì bấp bênh và cái chi phí cơ hội bỏ ra cho nông nghiệp, cho bảo hiểm nông nghiệp thì nó vẫn còn chưa thể hiện được rõ so với cái chi phí cơ hội. Nhưng mà điều quan trọng không phải là cái chi phí cơ hội, theo tôi là không phải là cái vấn đề là cái chi phí cơ hội bỏ ra trong cái việc mua bảo hiểm là như thế nào, mà điều quan trọng là chúng ta cũng phải chứng minh với nông dân rằng là việc mua bảo hiểm là có lợi cho họ trong dài hạn. Bởi vì cái khủng hoảng niềm tin thì có lẽ là không thể xử lý được bằng bảo hiểm nông nghiệp được. Cho nên là trong một cái bối cảnh như vậy thì rất là nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết. Tuy nhiên trong cái phạm vi khuôn khổ hiện nay thì chúng tôi chỉ có đề cập đến cái vấn đề quản lý rủi ro và cái vai trò của bảo hiểm trong quản lý rủi ro là gì và cái kinh nghiệm như thế nào. Còn việc giải quyết bảo hiểm gắn với các yếu tố khác thì có thể chúng tôi chưa rất khó để trả lời ở đây. Xin cảm ơn anh Phong rất là nhiều với một câu hỏi rất khó. Anh hỏi khó quá anh Phong ơi. Nếu được thì xin mời Tốt có thể chia sẻ thêm về câu hỏi này nếu như có một số các cái kinh nghiệm như thế nào đấy đối với vấn đề liên quan. Xin mời anh.
Yeah, sure. No, that's a very good question, and it's quite a tricky one. Maybe on the question of trust, I can talk a little bit about that. I mean, yeah, it's always a challenge, obviously, because I mean, for various reasons. I think in general, in a lot of farmers, small-scale farmers worldwide have very little trust in many types of financial products, including insurance. And in some countries, there's a lot of issues of trust on other types of products like pensions as well, and so on. But coming to agriculture insurance, yes, it is. There are lots of issues there. I think basically ways of dealing with that is about raising awareness. So there's a few things. One is it's important, of course, for the insurance companies to market their products, and for the marketing to happen quite clearly to farmers, because at the end of the day, as Tin mentioned, from the farming perspective, the main things they want to know is, okay, what is the cost of the product, what is the benefit, will this pay out or not? Quite simple aspects that they want to know. So it's important for the marketing of the products to address these. At the same time, it's also important, apart from the marketing, and also for the marketing to be done quite responsibly. So what I mean to say is, of course, these products by their nature are quite complicated products. Also, as we start looking at some of the other product categories, we'll see that there are quite complicated, there are lots of complicated factors here. Now, so the point being that sometimes to explain these products to the farmers, they are done in quite a simple way. I'll give you a quick example. There was a product in Uganda which was based on soil moisture index. So it was indexed on soil moisture. But when the insurance companies were explaining to the farmers, they couldn't really explain soil moisture in a simple way. So they said rainfall. Now, when in the season, there was a case where the rainfall was quite okay, but there were still problems on the other way around. The rainfall was bad, but the soil moisture was still quite good. So the product did not have any payouts or any compensation, but the farmers were expecting payouts because they had been told it's to do with rainfall. So my point being that sometimes with agriculture insurance, because the messages are more complicated, it's more difficult to explain these to the farmers. So I think some ways in which the trust can be built is through having responsible marketing from insurance companies. Also, government can play quite a big role here. For example, the Ministry of Agriculture, the Extension Services can play quite a key role here in terms of not really marketing the products, but in raising awareness. Again, with some of the products, we will see that there are quite, big limitations in what the products cover and what they don't cover. For example, with a lot of weather index products, they're only covering very specific weather risks and not all the perils. So it's important for these to be explained to the farmers, so farmers can have what's known as policyholders' reasonable expectations, before the cover even starts. So they're not disappointed if afterwards they don't receive compensation or the compensation amount is small and so on. So I think it's about raising awareness in a responsible way. And then also, of course, on actually of claim payouts happening. So as Tim mentioned it's not a very quick process. It can take a few years before trust is established. One of the factors where we've seen where trust becomes established is if farmers have experienced payouts or they've heard of other farmers where there are payouts made. Again, when payouts are made, this is also an opportunity for insurance companies and others to actually go out again and explain to the farmers why the payouts were made. Sometimes payouts are made, but farmers may not even fully understand why the payouts were made, or whether indeed a payout was made, or whether maybe an outstanding loan was just reduced. So they may not differentiate between a loan waiver and an insurance payout. So when an insurance payout is made, it's important to actually explain that to the farmers as well, and for the payouts to be made efficiently so that farmers trust the product. So those are some of the ways in which trust can be built. There could be a few other ways, but those are
some of the key ways. On the price fluctuation, just to clarify, I assume it's related to the fluctuation in the price of the insurance premium. Is it to do with the insurance premium, or is it to do with the price of the agricultural commodity? Could you please clarify, Tin? Cái này theo tôi hiểu thì ý của anh là biến động giá của nông sản đấy ạ. All right. Okay. Of agro commodities. Yeah, I mean, that is a difficult one for insurance to address, really, because that is to do with really it's related to the agro commodities, which it's on the price fluctuations is generally very difficult for insurance to address, as we were talking about earlier, and the comments from Bao Viet colleague as well. So it's quite difficult to do it from the insurance perspective only. But of course, I think if there's more of a value chain approach, or like, for example, maybe some of the contract farming arrangements could be a way of reducing price risk as well, if farmers have a reliable forward contract for selling their crops and so on. And some of these contract farming arrangements can be de-risked, or the risk can be reduced there, even for the contract farming companies, if insurance is there. But insurance on its own will not be able to address the price fluctuations. I think it has to be in conjunction with other approaches. Yeah. Xin cảm ơn anh tốt rất là nhiều. Hiện nay thì chúng ta có đăng ký phát biểu của chị Đinh Thị Hoa đến từ Cục Kinh tế Hợp tác. Chị Hoa là một chuyên gia, cũng là một chuyên gia bảo hiểm nông nghiệp, và là người Cục Kinh tế Hợp tác chính là nơi mà được giao nhiệm vụ quản lý và vận hành cái chương trình bảo hiểm nông nghiệp của Việt Nam về phía vai trò của Bộ Nông nghiệp. Thì nếu như sau này các doanh nghiệp bảo hiểm nông nghiệp muốn đi vào các cái mở các cái sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp thì sẽ có thể gặp chị Hoa. Thì mời chị Hoa có thể đặt câu hỏi, hoặc là đóng góp ý kiến, hoặc là phát biểu đóng góp thêm. Xin cảm ơn ạ. Dạ vâng ạ. Cảm ơn các anh các chị đã tổ chức cái buổi tập huấn này. Tôi thấy là nó cũng rất là có ý nghĩa, bởi vì là một trong cái lý do mà như anh Tình đã chia sẻ, đấy là cái phần cái tuyên truyền của bảo hiểm, hiểu biết của người bảo hiểm nông nghiệp thì nó cũng chưa được nhiều, và đây cũng sẽ là một trong những cái giải pháp để tăng cường cái việc đó. Ở đây thì tôi có hai cái nội dung vừa muốn chia sẻ, và cũng muốn là diễn đạt làm rõ hơn. Thứ nhất là thì cái chính sách bảo hiểm nông nghiệp của Việt Nam ấy, thì có rất nhiều những cái khó khăn. Có lẽ là ngày mai cái nội dung chính thì chỗ anh Tình sẽ chia sẻ, nhưng mà một trong những cái khó khăn nhất đấy là cái cơ chế để thực hiện. Bởi vì nhà nước hiện nay theo cái 58 và quyết định 22 thì có hỗ trợ người dân cái phí để tham gia bảo hiểm, nhưng mà hỗ trợ có điều kiện, tức là những cái người mà phải là hộ nghèo, phải tham gia các cái quy trình vân vân, có tham gia liên kết sản xuất, thì những cái điều kiện đấy khi mà chiếu xuống địa phương thì các sở nông nghiệp họ đều nói là rất khó để có thể lựa chọn được những cái đối tượng mà đảm bảo cái điều kiện đó. Ví dụ như hộ nghèo thì họ không thể tham gia nuôi trồng thủy sản được, nên là họ không nuôi trồng tham gia bảo hiểm. Hoặc là đối tượng cây lúa cũng như vậy. Thì còn rất nhiều những cái khó khăn khác, thì nếu như anh chị nào mà cần thêm cái tài liệu liên quan đến cái triển khai chính sách bảo hiểm Việt Nam thì tôi sẽ chia sẻ. Còn trong cái buổi hôm nay thì tôi cũng muốn đặt một cái câu hỏi, đấy là đối với lại các cái nước khác thì cũng mong muốn là chuyên gia sẽ chia sẻ thêm về cái kinh nghiệm, những cái cơ chế của chính phủ các nước khi mà hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp như thế nào. Ví dụ như là đối với Việt Nam là hỗ trợ phí, có điều kiện, vậy thì các nước khác thì hỗ trợ hình thức nào, khi mà gắn với lại những cái chương trình hoặc là những cái chuỗi giá trị thì hình thức triển khai như thế nào, hỗ trợ doanh nghiệp ra sao, hỗ trợ người dân như thế nào, chính phủ thì có ra những cái cơ chế nào được xử lý hay không. Cảm ơn chị Hoa rất là nhiều. Thì liên quan đến, đặc biệt là liên quan đến các cái đóng góp về làm rõ thêm các cái vấn đề về mặt chính sách của chị Hoa,
Và chị Hoa cũng là người có thể sẵn sàng chia sẻ một số các cái tài liệu cũng như là một số các cái vấn đề liên quan để hỗ trợ các doanh nghiệp bảo hiểm và nông dân có thể tìm thấy nhau ở trên cái thị trường bảo hiểm nông nghiệp. Về cái vấn đề về mặt quốc tế thì cảm ơn chị đã góp ý và cũng đề nghị là anh Carlos chiều nay khi mà thảo luận về các cái kinh nghiệm quốc tế về bảo hiểm nông nghiệp thì chúng ta có thể lồng ghép thêm các cái vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước đến cho một số các cái chuỗi giá trị nông sản hay các cái sản phẩm cụ thể, thì anh có thể nói sâu hơn vào vấn đề đấy vào chiều nay. Thì hiện nay thì chúng tôi còn có khoảng 3 câu hỏi thì sẽ cố gắng trả lời còn lại 3 cái câu hỏi này. Thì trong đấy có 2 câu thì dành cho anh Autos. Thứ nhất là có thể chia sẻ cơ sở để mà cái tính toán số tiền bảo hiểm ban đầu và căn cứ cụ thể để tính giá trị tổn thất. Đối với nông dân quy mô nhỏ thì cái cơ sở tính toán số tiền bảo hiểm phù hợp để phát triển tại Việt Nam là như thế nào, nên như thế nào. Với câu hỏi thứ hai là xin anh có thể nói thêm về tái bảo hiểm hoặc là cách thức khác mà doanh nghiệp bảo hiểm nông nghiệp Việt Nam phân tán rủi ro khi mà nhận bảo hiểm, ví dụ như phát hành chứng khoán thị trường vốn, và vì sao rủi ro của bảo hiểm nông nghiệp thường xảy ra rủi ro các cái rủi ro lớn mang tính thảm họa như sâu bệnh, dịch bệnh, thiên tai. Thì đề nghị anh Autos có thể trả lời ngắn gọn trong khoảng 2 phút thôi ạ. Xin mời anh. Yeah, sure. So yeah, relating on the premium, yeah. So we will be covering that. Actually, tomorrow we'll be covering that in terms of the approach on the premium calculation. Of course, I think given the sort of the number of topics we wanted to sort of introduce in this training session, I don't think we'll have a lot of time to talk about it in the session tomorrow. But I think we will be spending a few time some time on the key concepts on the pricing and the premium calculation. Also, on the evaluation of the damages, we will be again when we talk about the different types of products in relation to the rice insurance and livestock and aquaculture. We'll be talking about the process for the claims process, and in fact also in some of the materials which have been developed, for example the pamphlets and also the manual. There's quite a lot of documentation there on terms of the process used to evaluate the damages for at least for rice and livestock and aquaculture. And then I think so that's in terms of the methodology for Vietnam. In terms of the reinsurance and approach, yeah, I mean that is something which there's a few different. We will be talking about it briefly, I think, tomorrow, although not in too much detail because that's relating more to the specifics for the insurance companies. But generally speaking, with the insurance or also the reinsurance approach, for the insurance companies, that it should be good to actually diversify. So to basically insure different types of crops and different types of products in the different parts of the country in order to diversify their risks. And then also to have good reinsurance in place, be it on a proportional or also a non-proportional basis, in order to transfer the risk to the reinsurance markets. So I think we'll have some time to talk about it in detail tomorrow. And also today afternoon we'll be talking about some of the international experiences from the reinsurance side as well, also where government is playing the role of a reinsurer. So that could also be relevant from the reinsurance topic. Yeah. Xin cảm ơn anh. Cũng đồng thời xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Dự, công ty Bảo hiểm Toàn cầu đã gửi câu hỏi. Chúng ta còn một cái câu hỏi nữa của chị Nguyễn Thị Thúy An ở IPSAT. Thì cái câu này liên quan đến vấn đề chị phát hiện ra là lĩnh vực thủy sản nó sẽ có rất là nhiều rủi ro. Thì
có thể là trong chiều nay, trong phần kinh nghiệm quốc tế thì anh cũng có thể chia sẻ thêm một số các cái kinh nghiệm trên thế giới về trong cái lĩnh vực thủy sản để mọi người hiểu rõ hơn trong một cái lĩnh vực rất là rủi ro này, và kinh nghiệm quốc tế đã thực hiện như thế nào, thì chúng ta sẽ thảo luận trong chiều nay. Và như vậy là các cái câu hỏi và trả lời đã được gửi đến, và nếu như còn có các cái thắc mắc của các cái nội dung trong sáng hôm nay thì các anh các chị có thể tiếp tục đề cập trong chiều hôm nay, hoặc là gửi đến ban tổ chức thông qua email thì chúng tôi sẽ phản hồi. Thông qua một số các câu hỏi cũng có thể thấy rằng là cái mức độ quan tâm của anh chị đến bảo hiểm nông nghiệp là rất là lớn. Thì thường là các câu hỏi chắc phải đến 60-70% câu hỏi là dành cho các cái nội dung tiếp theo trong chiều hôm nay và ngày mai, cho nên là cái sức hút của cái tập huấn này cũng là khá cao. Cho nên là chiều nay thì chúng ta sẽ thảo luận tiếp về các cái loại sản phẩm bảo hiểm trong nông nghiệp, kinh nghiệm quốc tế về bảo hiểm nông nghiệp, và chia sẻ về cái bảo hiểm lúa gạo ở Việt Nam đã được Bộ Tài chính phê duyệt, và mong rằng là tất cả các anh các chị sẽ có mặt đúng giờ 1:30 thì để chúng ta cùng nhau tìm hiểu thêm một số các vấn đề liên quan bảo hiểm nông nghiệp. Cũng cảm ơn các anh các chị rất là nhiều. Hiện giờ thì đã 12 giờ rồi, và chúc các anh các chị có một bữa trưa thật là ngon và ấm áp. Xin cảm ơn các anh các chị và hẹn gặp lại các anh các chị vào lúc 1:30 ạ. Xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Sure, thank you. Yes. All right.